it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. সমস্যা নেই। ও আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, कैसे हो आप लोग? এতক্ষণে আসলেন, আপনি ঘুমানোর টাইম হয়েছে আর আসছে এত লেট? কারণ হচ্ছে ব্যস্ত ছিলাম। হ্যালো দাদু, কৌশিক দাদু, কতক্ষণ ধরে একটু পর পরে ঢুকে। আচ্ছা তাই নাকি, সরি ফর দ্যাট, লেট হয়ে গেছে, অনেক লেট হয়ে গেছে। হাই, চুপচাপ 1 vs 1। কথা হচ্ছে যদি আমরা মার্কিউনেসের খেলায় দেখি একটু, আপনার স্টার্টিং সং আমার খুব ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ। শিশির গুড, কাস্টম ট্রেনিং দেওয়া তাই রেটিং কমে গেছে। হ্যাঁ, ফ্রেন্ডলি কাজ খেলবো। রেস্টোর খারাপ চলছে, ওটা দিয়ে আমি খেলায় স্যাটিসফাই হচ্ছি না, ওই সিসিবি খেলাতে হবে। ফ্রেন্ডলি পরে লাস্টে লাস্টে কয়েকটা ম্যাচ ফ্রেন্ডলি খেলবো। ডিক্টেটরের কোনটা, কোন কার্ড? আজকে আমি খুব বাজে খেলছি।
না, ক্রিস্পি ক্রিস্পি একটা চকলেট বলতে পারেন, হচ্ছে ওয়েভার ওয়েফার, নাম মনে ছিল না। জিকে ভালো, স্পেনের জিকেটা না, সিমন ভালো। বাট ওই যে গ্লোব পাবেই তো, পুরা টোটাল ওয়ার্ল্ড কাপে 11টা সেভ দিছে, আর হচ্ছে ইমি হচ্ছে তোমার সেদিনকার ম্যাচে 11টা সেভ দিছিল। ভালোই না দিয়ে খান ভালো, হ্যাঁ কিছু করার নাই। না, তোমার মতন সবাই জানা বাইন। মার্কিনেজে খেলাবো, না হলে হচ্ছে কানাবারও খেলাবো। ওয়েট, কানাবারোর বুস্টারটা একটু দেখে আসে। বুস্টার হার্ড ওয়ার্কার। চলো, আপনি কিন্তু চাইলে আমাদেরকে ক্লাস করাতে পারেন উইকে 2-1টা, লাইক ডিফেন্স কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারি না। কিসের ক্লাস করাবো? ডিফেন্সের আগে নিজেই তো শিখি, তারপরে আপনারা শিখাবো না। উনাই সিমন জাস্ট একটা গোল খাইছে। একটা গোল খাইছে, বুঝছি। সো এমবাপ্পে নেমাল ওয়ার্ল্ড কাপ ডেবিউট ফাইনালি ওভার। হ্যাঁ, আপনার তো দেমাগ বেশি। আমনা কি নাম? আমরান। একদম কি করে বুঝলেন? অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত আপনাকে। আমার সেকেন্ড আইডি আরবিটা পাইছি। থুরাম, গুড। ও কথা হচ্ছে এই ম্যাচ শেষে আমি এটা চেঞ্জ করব, কারণ খালি ড্যাশ খেললে হবে রে পাগল। এই পাগল, ও পাগল হয়ে গেছে। খাও গোল। আরে মিয়া, সুন্দর গোল। দুর্দান্ত, কেমনে গোল খাইতে হয় আজকে শেখা যাবে। চলো, কামব্যাক দিতে হবে। আবার আমারই ফেভারিট টিম। আহা, খুবই কষ্ট। কথা হচ্ছে কমেন্টারি ছাড়া কি খেলা দেখতে ভাল লাগে? আপনারা খেলা দেখলেন কিভাবে এই 2 দিন? হোয়াট? কি? কোথায়? ভিডিও সেভ করলে? না, রাত তো থাকবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম জাহিন। গ্রাফিক্স লো সেদিন করছিলাম, ফেসবুকে লাইভে গেছিলাম সেই জন্য। আরে শোনেন কি হয়েছে, বলবো পরে, এখন না। এই যে বিয়াদবি, বলটা পাস হইল না। কথা হচ্ছে খুবই বাজে। কেন, কি হয়েছে কমেন্টারে? আপনারে আমি ভালোভাবে কমেন্ট করলাম, আপনি উত্তর দিলেন না। আপনার কমেন্ট তো চোখে পড়া লাগবে। আর আমি তো বললাম এমনি মাগি, সমস্যা কি? আমি তো আপনাকে কোনো জাজ করিনি। কারো কাছে কোনো কিছু মনে হলে আমি কখনো ওটা ক্লিয়ার করতে যাব না। অ্যাজ ইউর উইশ। ভাই খেলা পুরা পাগল আওলা মার্কা খেলছি আমি। আমি জানি না কেন এরকম খেলছি। মারুফ ভাইয়া, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমি ট্রেনিং কিভাবে দিই? আপনি একটা কাজ করেন, ওই
পিন কমেন্টে হচ্ছে দেখেন একটা প্লেয়ার প্রোগ্রেশন লেখা আছে, ওর সাথে হচ্ছে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওইখানে আপনি পাবেন ভাইয়া প্লেয়ারদের লিঙ্ক। আমার কাছে তো প্লেয়ার না থাকলে আমি ওইটার ট্রেনিং দিতে পারবো না। এগুলো কথা, ওইখানে পাস দিয়ে দিছে, চলেও গেছে। বিগ টাইম রোদ্রি যাইতে পারেন, ভালো ভালো কাট অনির্বাণ ভাইয়া। আপনার তো আকাশ ভাই ভালো জানে, আমারে জিজ্ঞেস করেন, আমি ছোটখাটো মানুষ। বুঝিয়েছি ভাই, পুরা লাখ কারে খারাপ বলে। There will be 3 minutes added time. খেলার মুড নাই বোঝা যাচ্ছে, এগুলো বলো না। ছি, আই উইল ট্রাই। If you do have a chance today, please take some time out to give your এই support. ম্যাচটা খারাপ যাচ্ছে, যাক পরের ম্যাচে কামব্যাক আসবে ইনশাল্লাহ। আই এম ফ্যান অফ আর্জেন্টিনা, দ্যাটস ওয়াই। আকাশ ভাইকে দিছি আইডি, মাল বলে যেটা লাগবে না নেক্সট থার্সডে ভালো কোনো প্যাক আসবে, এত কয়েন উঠাতে বলছে। হ্যাঁ, এখন কয়েনের ওই যে বাই সেলের হচ্ছে অফার চলছে, হ্যাঁ, তো আপনি চাইলে কিনে নিয়ে রাখতে পারেন, আপনার তো সমস্যা নাই, বুঝছেন। আমি 1 vs 1 খেলবো না, সবাই হেরে যায় খালি 1 vs 1-এ। মেয়েরা ব্যাগ কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা? Substitution in progress. ওরে ম্যান, ঝাপু ম্যান ঝাপু। সমস্যা বল বাস দেয় না, বল নিয়ে থাকে কেন ওরা? পাইসি ট্রেনিং, ওকে। আপু প্যারা নাই, খেলেন কামব্যাক হবে। আচ্ছা, আমি মাঝে মাঝে আমার সাবস্ক্রাইবারদের মধ্যে একটা জিনিস দেখি, আমার যে কনফিডেন্ট নাই, ওনাদের আমার উপরে তার থেকে বেশি কনফিডেন্স আছে। What a comeback! চলো লেটস গো। আমার কোনো দোষ নাই, আমার কোনো দোষ নেই, আমি জানি না হাউ, আপনি জানেন না, সিরিয়াসলি হাস্যকর ব্যাপার লাগতেছে।
চলো গোল খাওয়া যাবে না এই সময়, আর আমার এই সময় সবচেয়ে পসিবিলিটি বেশি থাকে গোল খাওয়ার। হ্যালো তামাল মুখার্জি, আপনার হাসিটা অনেক বাপরে, ভয়ঙ্কর হাসি, সুন্দর কিভাবে বললেন। ইজি লেফট, ওকে লেটস গো, চলা গয়া। বাসা বাইরে দেখো তো স্যান্ডেল আছে নিয়ে এসো। আরে এই ফ্রেম ঠিক আছে, এরকম জুম করে দিছিল। সুন্দর লাগছে, সুন্দর লাগছে। বলি তো যাও প্রশ্ন I'm online bro. ঠিক আছে। বাইরে দে মারবো তোর মাথায় আমি। কমেন্ট, ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছু একটা করছে আমি জানি না, কম বেশি না, আমি কয়েকটা পোস্টে দেখলাম। আমার আপু ছিল পাশে, তো ফুফাতো বোন, ওই বলছে আজকে এর আশা লাগলো, এর কুফা নজর লাগছে, যতদিন না আমি থুরাম রিলিজ দেন আপনি, ততদিন মন ভালো হয় কেমনে বলেন? আমি চাই না আপনার মন কোনোভাবে ভালো হোক, আমি চাই আপনার মন সবসময় খারাপ থাকুক। আপনি সবসময় থুরাম দেখেন, ডেজাইলি দেখেন, দরকার হলে মালদিনি দেখেন, ডেজাইলি করে ইজি 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 ইজি, দেখছেন? ধন্যবাদ, আবার আসবেন। 1 vs 1 পড়ে, কিসে পড়ে? ক্লাসরুম। তোমার বয়স কত নিশু? এ হে, আপনি কথা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেঞ্জ করবো গ্রাফিক্স। আমার কমেন্টারি আমার সাবস্ক্রাইবাররা শুনবে না, এটা খুবই কষ্টকর লাগে। ও কি হয়েছে, আমি আমি কখনো লোদে খেলিনি, তো আজকে যখন আমি যতবারই লাইভ করছি, লাইভেই তো হচ্ছে এই আমি খেলিনি লাইভ ছাড়া, যাই হোক, তো লাইভ ছাড়া খেলতে গেছি, তো সাউন্ড দিছি, কি ব্যাপার কমেন্টারি হয়ে গেল, আর আমি জানি না লো করলে তো মানে আমার মাথায় ওটা আসেনি যে লো করা। পরে গ্রাফিক্স টাফিক্স দেখে বলছে এমনি নিঃস্ব লাগছে, টাকলু সবাই দেখতে একরকম, দ্বিতীয়ত প্লেয়ারের গ্রাফিক্স এর জন্য আবার এইরকম স্টেডিয়ামের, তো আমি বললাম যে দরকার নাই, we are back our old big fan আরিফুল ভাইয়া। 1 vs 1 এখন না, রোদ্রিটার পিপি দেবেন একটু, একটা ভালো পিন কমেন্টে দেখবেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের সাথে একটা লিংক দেয়া আছে, হ্যাঁ ওইখানে যান, ওইখানেই পাবেন। ও আহ ভুল করছো, ফোন আসার মানে ভেঙে ফেলো। তোমার মনে হচ্ছে খেলা পারো না, তাই কেউ এত সাজেশন দে, কি হয়েছে? ফেসবুকে যাবে না, হোয়াটসঅ্যাপে তো ফেলে গেছে। হাও আমি আন করে দিলাম, দেখি হোয়াটসঅ্যাপে তো চুরি হয়ে গেছে। হোয়াটসঅ্যাপে কয়টা হারছেন আর কয়টা উইন হয়েছেন দেখান। আরে অনেকগুলো হারছি, ম্যাচ স্টার্ট করে দিছি, দেখা হয়নি, দেখাবো নি। ডিজাইলের পিপি, আচ্ছা নির্বাণ ভাই আমি দেখাচ্ছি, এই ম্যাচটা শেষ হোক। আজকে 200-তে ফরেন টরেন পাইছি, আচ্ছা গুড। ই ফুটবল হাপে কমেন্ট দেখে না, কাজ করছিলাম। আপু ক্যান্টোনা খেলা নষ্ট করে ওকে উঠাই দেন। কখনোই নয়, খেলা কখনোই নষ্ট করে না ভাইয়া। আপনি কি ফোন গেম খেলেন? রাকিব হাসান, আইফোন 14 প্লাস। লং বল কাউন্টারে 3 ডিফেন্স, রিস 9 ডিফেন্সিভ। দেখা যাক।
চলো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হবে না আজকে হ্যাঁ লাস্টের দিকে তোমার দিয়ার ফল্ট আছে অবশ্যই The noise is just about reaching a crescendo here as পয়েন্ট these two জমাইনি sides get ready পয়েন্ট to lock কিনেই horns. হচ্ছে This এই is দুইটা football ফার্স্ট at its finest. ভালো আছেন ওয়ান শট ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি There's কেমন nothing আছেন quite like match day, লেটস গো especially here. নাহিয়া This crowd doesn't do ordinary, চলো and we should be in for something very special. Well, we're underway. Nepal have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Now it's Cantona. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, shooting chance! That's just playing it safe and simple. Dembele. It's run loose. Who's going to get there? Rijkaard calmly anticipates. And here's Cantona. Foot in. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that is expertly dealt with. ওরে ওইখানে মাঝখানে দাঁড়ায় আছে রাইকার্ড Tries to pass it through. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Dembele going face to face with his great rival. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And here's Cantona. Oh, he's going to be disappointed with that. Mbappe. This is the time you need that pace. Can he get it through? Great ball, and he's in here. The ball goes in. Impressive jump. Oh, it's fallen loose again. হোয়াট এ He looked সেভ every bit the assured keeper there. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong. ক্যান্টনা ডিপ্লয়েন্ট ফরওয়ার্ডও বাজে খেলে আপনার কাছে মনে হতে পারে স্ট্যান্ডিং হয়ে গেল তাই গোল মিস স্ট্যান্ডিং And we করতে have চাইনি our হয়ে very গেছে first corner. And now a sudden chance to counter. He is through here. And a goal here just before half-time could mean a great deal. And here's Yamal. He has found the way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Yamal tries to play it through. Dumfries receives it in a wide position. Shoots! Oh, that is really good পাইছেন tenacity. না আজকে নিজে একটা মুড়ি মাখানোর রেসিপি Nepal করছিলাম have their second নিউ corner now. স্টাইল ওটা খেয়ে পেট ভরে গেছে Quick look, then play. He leaps for it. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. জাইস মাইকেল কি সেভ দিচ্ছে That's এগুলা close, and that will be the last of it. It's half time. তিনটা শট অন টার্গেট তিনটাই সেভ were able to take the lead, but it Nice. certainly hasn't been for the lack of কে time. কেমন খেলছে দ্যাটস নট এ ম্যাটার ভাই Neither আমার side has found a way through yet. Yeah, 0-0, but জিকে definitely পুরা back from the সেরা want of trying. There's been plenty of industry and hard work as well as some good নিকেরে কি defending, খাওয়ায় so I wouldn't be too মুড়ি dismissive just yet. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half.
Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. when like seriously এত ব্যালেন্স Well, how whenever he reminds us of his Finishing rugby skill key. set, it's usually something Division. very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Tokyo Verdy are in front now, the game's only goal. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Nepal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's Honors! And that's a আতে tiny finish. ফিনিশিং উলি 2 up now, and they are cruising. রদ্রিটা শুধু ওপরে Oh, that is a পালিয়ে যায় কি sweet করা finish, যায় বলুন gorgeously ডিপ্লাইন দিয়ে দেন controlled and ruthlessly dispatched. speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Tokyo Verdy are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Oh, cracking ball. He's had a shot! Yes! হ্যালো It's all ওয়াইসি কি becoming অবস্থা so easy. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot ও more to রে add. রাইকার্ড মামু মামু বেটা 3-0 and things are starting to look awfully বেয়াদবি না cozy. বড়দের সাথে Things are বেয়াদবি much না healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. আবার বেয়াদবি করতে আসছে আল্লাহ Well, it just petered out. No ভদ্রতা শিখানি penetration at all, having had a দূর great মিয়া deal of the ball. চপ ওই চলো Mbappe তোমার একটু unable লাড্ডু to make খেলাই it happen for all his good ছেলো intentions. ছেলো ছেলো হ্যাঁ No, that's been Yeah. intercepted. যাতে মাতাল ডালে ঠিক চলো ওয়েট 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 চলো Tokyo Our pass. Verdy are almost আই home না a try now. হ্যালো তুমি ছি 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 লতিফ Yamal makes a move down the right. অবশেষে বল মাঠে আমাদের চলে এসেছে মার্কিউজ চলে Not গেল too much more ফ্যারেন than zero ফ্যারেন দিয়ে দিল time, and time রাইকার্ড is রাইকার্ড very nearly রাইকার্ডকে seen দিয়ে out. দিয়েছে And it's Batistuta দুজন সেম তো over to the কি right করবে flank, ভাবে পাচ্ছিল না where it চলো came from. মলদিনি That's an মলদিনি excellent রাইকার্ড interception. জোরার্ড Well, the run has been sold a little Diouf, bit short back. there. Nepal Ah. clearly didn't help themselves by আরে telegraphing মিয়া that one. It ওরা was আমার প্লেয়ার always না going to be intercepted. ছি ধাক্কা মারো That is good pressure, এবার just hounded him off দৌড়ুড়ি it. Ernest, উলি lovely, that. উলি he's got away. Big chance! ব্লিচ কাল That কই was গেল quite a test for the goalkeeper. কানের নিচে দিতে দেন না তার জন্য বেশি পেয়াদবি করতেছে Tokyo Verdy looking by কানের any নিচে দিতে হবে yardstick formidable. কি আছে দেখি Truly অবস্থা enjoyable to watch and লতিফ মিয়া clearly so together. That was a terrific day for them. অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ভালো And আপনার কি deservedly অবস্থা so. মজা করছি হ্যাঁ ম্যাচ জিতলে কমেন্টেটর হইলে কোনো সমস্যা নাই To their strengths. There was ভালোই সমস্যা ফ্রিতে এই কমেন্টারি থাকলে গেমটার দরকারই নেই আচ্ছা চলো আজকে শুধুমাত্র 1700 কি আর এই জীবনে অনলাইনে হইব না অফলাইনেই করতে হইব অ্যাক্রোব্যাটিক শর্টসে খেলেন দেখতে সেই লাগে একা একাই খাওয়া দাওয়া করছেন শুধু বলতেও পারেন টিচার মানুষকে বলছেন তাও আবার কি সম্মান থাকলো 1800 করবো না আজকে আমি করব তাহলে খাবো কিভাবে কি বলতে চাচ্ছ
বানাইছো? বলছো কিসের জন্য আমাকে বুঝাও। রাজশাহী কোন জেলা বলা যাবে? রাজশাহী, ও মাই গুডনেস, রাজশাহী তো জেলা। বানালেই তো খাবো, বুঝোনি? তুমি কি চাচ্ছ আমার সাথে যাওয়ার জন্য? তাহলে একবার শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে, তারপরে তো আর খাবো না, ঘুমাই যাবো। তুমি কি চাচ্ছ আমি যাবো সাথে এখন? তাহলে না মানে আমার কিছু বলছো কিসের জন্য তুমি? আমি বললে বানাবে, নালে বানাবে না। পুরে 1 নম্বরের কুয়ারসি। নাইস জোকিং, আপনি সব এপিক নিয়ে যাচ্ছ, আমাকে ট্রিট দেন না। তাই না? হ্যাঁ, আমি একটা বক্সে মারছি তাই এরকম অবস্থা। নাটোরে আমার এক ফ্রেন্ডের বাড়ি নাটোরে, আমি 2 বার গেছি। আচ্ছা, রাজবাড়িতে গেছেন নাটোরে? এরকম করছিস কেন? প্রতিবন্ধী, অ্যাবনর্মাল, অটিস্টিক, জিপিকে এসএস। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. কিলবিল, ওর নাম কিলবিল। না না, এই খেলার একজনের নাম গেমে কিলবিল। ওয়াও, হোয়াট আ নেম ব্রো। চলো আবার একটা 2টা গোল দেওয়ার পর, তার আগে সিরিয়াস, বি সিরিয়াস। আমি সিরিয়াস হচ্ছি। আচ্ছা, I've always been impressed with the squad Barca. কে ভাই তুই? It never ceases to amaze না, me, Peter, how the Catalans always আবার manage বেয়াদবি। to unearth all of these gems, ভদ্র তো নাই। especially in an age where the demand is quite high on defenders. He's really the perfect package. ব্যান্ডাই কাকু, দাদু, লম্বু বলে তোমাকে ছাড় দেওয়া যাবে না, কোনো ছাড় নাই। বেয়াদব, হোয়াট এ গোল! সিরিয়াস নাইস জোক। আপু প্যাক ওপেনিং এর ভিডিও দিলেন না, বার্থডে ট্রিট তো দিলেন না। বার্থডে? কিসের বার্থডে? 2 বছর বাচ্চার কাছে আপনি ট্রিট চান? কিলবিল, কিলবিল মিয়া গোল দিয়ে দিছে। কিলবিল মিয়া, কিলবিল মিয়া মাঠে এখন সব বল কিলবিল মিয়ার। কিলবিল মিয়া কি আরেকটা গোল দিবে? নো ম্যান, আল্লাহ, এফএফ। চলো সিরিয়াস, অনেক মজা। হ্যাঁ, গেমে তোমার সাথে আমি কেন কথা বলবো? Why? Fortuna Sittard are now luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Tokyo Verdy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Cantona is onto this. Well, he got rid because he was under pressure. And he's quick to snatch it back. Taka producing a good steal there, showing a good level of alertness. Taka can so cleverly bypass the press. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Crosses it in here. And that has been cleared. Lovely, now then. Best. Mateus. Vieira. Taka. Thuram. Chance here to counter. And it's Dembele. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, he has slightly undercooked that one. Tokyo Verdy clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Taka.
Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, nicely intercepted. Corner given. Yeah, free spinner Lamine Yamal done. Good. Oh, good effort. Well taken goal. আপু অপেক্ষায় ছিলাম কখন আপনি আসেন। আচ্ছা, ডেঙ্গু তো মিডফিল্ডার কিলবিল মনে হয় ফ্রি প্লেয়ার So well played, Peter. Did a great job Yeah. keeping sight of the ball. Made a Pro classic player, move pro. and Kill read Bill it pro. perfectly. The referee says that is that for the first half. বেয়াদব প্রাইভেটের টিচার সব It's সময় been এটা thrills and বলতো spills বাড়ির at either কাজ end in the না first করলে half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. আপু প্যাক ওপেনের ভিডিও চলে গেল আর কি ছিল কন্টাক্ট করা যাবে That's by no means কোন জায়গায় convincing. কন্টাক্ট এসকে The সালমান manager can't go দেখেন too easy on his ইনফরমেশন players দেওয়া here. আছে I একটু think they এদিক need to ওদিক আশেপাশে re-establish তাকান that focus and ইনস্টার try ফেসবুক to পেজের লিংক live দেওয়া the আছে purpose again. They'll want a good ওইখানে start to কন্টাক্ট the করতে second হবে half. Oh, that just about sorts out the first 45 দিব, minutes, দিব। and we'll be back with the second সমস্যা very নাই। soon. 1900 জয়া হাইডে আসলাম Substitution on the field. খুবই কষ্ট মুরাদ হ্যালো Dembele. Number So we're 17. underway for the second half. Number 10. Tokyo Verdy can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Number 7. He's going to be disappointed with that. Number 8. Mateus. Can he get it through? And he's picked it up out wide. That's a good block, but at the expense of a corner. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ হ্যাঁ কেন দিতে পারবো না They've got a healthy number of স্ট্যান্ডার্ড কার্ড তো very অবশ্যই বার tall করে দিতে targets পারবো to pick out হাইলাইট কার্ড from this corner. রিয়েল স্ট্রাগল ডিভিশন 3 তে স্ট্রাগল 1800 পর স্ট্রাগল শুরু হয় He's rising. Oh, it rattles the bar. লম্বু কিনে নিছে বলে কি হয়েছে আমার প্লেয়ার নাই নাকি হ্যাঁ Silvestre. হ্যাঁ রে সেরা আমার Now the প্লেয়ার নাই delivery. That's good defensive concentration. Opts for safety. Passing nice and neat. আই হাই এই জাতান এত ভালো খেলে Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Tokyo Verdy perhaps contemplating their next change here. Taka, the specialist in tearing teams apart. Silvestre made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. And here's Owen. That is good strength. Tries a shot! Off the post! এই গোলটা হলে একটা কামব্যাকের পসিবিলিটিস ছিল এখন না হয়ে মিস হয়ে গেল পাই খালি ক্লিয়ার করলে খেলা যায় না রে And it's Shevchenko. That is good pressure, just hounded him off it. Ernest. Van Dijk. And it's Vieira. Hasebe. Taka. Good purposeful running this. Silvestre receives বেশি আর it কি in হয়ে the গেছে right position. না ফ্রি ফায়ার খেলি না ভাই Corner number 2 then.
কি বললা জিয়াদ, আমার ফর্ম নাই, একদম ঠিক কথা বলেছো তুমি। কোনো আফসোস নাই এই গেমের উপরে, আবার আর কোনো ওই আফসোস হয় না দূর। That has been knocked clear. The final 5 minutes. Tokyo Verdy have the chance to go the other way. He's got away. ধাক্কা দিলে কোনো ফাউল হয় না না? Got that exactly right. De Gea did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. They've got to make this nice and quick. And that will be it. কিলবিল তো কিলবিল দেখাই Here's দিল a একদম। defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome is in the king? end virtually unavoidable. Please So turn what do your you take away attention from to it the all? হতাশ। কিয়া বলু मैं কিয়া। আপু কেমন আছেন? আপনার ভিডিও দেখলে খালি ফ্যামিলি কথা মনে পড়ে। আমার একটা ছোট বোন আছে, আমি বিদেশ 5 বছর ধরে আছি। লোকাল হিরো। আপনার বাসা কোথায় ভাইয়া? আপনি কবে থেকে এই গেম খেলেন, কিভাবে শুরু করছিলেন? আরাফাত ইসলাম, ওয়ান ডান দেন আজকে। হ্যাঁ, আমার তো আর কাজ নাই, ঘুমাবো না তো, ওয়ান ডান দেন আজকে। কিলবিল আপনার মাথার খেছো নড়িয়ে দিল এক্সডি। হোয়াট ডু ইউ মিন এক্সডি? কিয়োশিদা। ওকে, আপু কোন দল সাপোর্ট করেন? নুসু। নুসু টিম, নুসু লিগ, নুসু ন্যাশনাল, নুসু অল স্কোয়ার। আর আমি এই গেম খেলি 2024 সাল থেকে, প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে, অবশ্য পার হয়ে গেছে। অ্যান্ড কিভাবে শুরু হয়েছে, আমার ফ্রেন্ড খেলছিল, ওনার দেখে আমার মনে হয়েছে খুবই বিরক্ত মার্কা গেম, এতগুলো কন্ট্রোল কেমনে করছে। তারপর আমার ফোনে সে নামাই, আমার নতুন ফোন কেনার পরে তো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য দিয়ে, তারপরে আমারও একটু টুকিটাকি করে খেলতে ইচ্ছা করলো, এইভাবে আমার ফোনে ছিল, দিয়ে খেলতে 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 1700 ডান দিতেই হবে ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যানেজারকে। নুসু ল্যাঙ্গুয়েজ লিগের ম্যানেজারকে। নুসুর ম্যানেজার নুসু। লং বল, কি ব্যাপার, ঢেকে গেছে। শিয়ারা 1826 অপোনেন্ট সাপোর্ট। আর কত অ্যাড দেখবো ধুর। আহা, আমার এই প্যাকে মারা লাগবে না, টাকা জমা, টাকা তো হয় না। পর্তুগাল প্যাক বার করে 2K লস। আমি তো বলছিলামই, হয় এরপর থেকে নুসু ও এই ফালতু গেমের অংশ। আপনি এখন হারবেন। হাই হাই, চ্যালেঞ্জ, হারবো, ঠিক আছে হারবো। কয়টা গোল খাবো তাই বলেন? ট্যাকটিক্যালস। There's the whistle. Barcelona have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs, but if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. And there's his chance to lead the counter. Now it's Kimmich. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move. Goes for a shot! এটা কি গোল ছিল? He's got himself an absolute peach. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, that's a fine interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Spread out to the left. Mateus.
Cross to the back post. That's a decent clearance. Gerrard. Pullet proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Out for a throw. আচ্ছা স্মার্ট অ্যাসিস্টের এটা কি প্রত্যেকবার চেঞ্জ করতে হয়? It's a poor throw that, picked off with relative ease. Best. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to... Shapes to shoot! It's in! They are right back in business. রোনালদো ব্যাকে রোনালদো ভালো খেলে, হ্যাঁ ওই ছাড়া তো আর কোনো প্লেয়ার ওইভাবে খেলে না। আর কুইক কাউন্টার ম্যানেজার খেলা না মানে ডিফেন্স হালকা হয়ে যাওয়া। So good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Tokyo Verdy restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that signals the end of the first period. টাইম আউট দিয়ে দিয়েছে, বাদে খেলতেই পারি, ওনারা পুরো খেলতেই পারে, বলতে দেয়, মানুষ বলবে। নিকন আসেনি আজকে না জিয়াদ? গোল গেল। গেমিং কন্টেন্টের আইডিয়া কে দিল আপনাকে? রাজু ভাই, ইন্সপায়ার ফ্রম রাজু ভাই। কেউ কথা হয়নি, মানে ওনার দেখে আমার মনে হয়েছে। Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Gerrard has been caught there. It's a foul. আমি শু কেন বলবো? আমি শু বলবো না। It's just a stern lecture. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Not much doubt about who's going to take this one. Well, they're probably going to bend it in. They'll need a good in-swinger, though. Desai, a player so deservedly decorated with praise and glory. Tokyo Verdy come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Gerrard, somewhat off target. Luis Suarez! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And this is Gerrard. Shoots! বুঝলাম যখন ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে গেছে। And again they hit the front. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. After 65 minutes. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Marquez. That's really well manoeuvred. Chance here to counter, and he's picked out the run. Tokyo Verdy really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical.
Out of passing here, really easy on the eye. Plenty to aim at here. And the shots! And that's a 2 good বছর আগে finish. খেলতাম 7 দিন What remarkable powers of recovery. Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. How very smart. He just got it right. Nusu really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So again, we have parity. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Oh, that was a half-decent effort. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Oh, super find. And the finish! Oh, that could be খেলা ভুলে pivotal. গেছেন, এটা স্বাভাবিক। That has got to 1-2 be দিন it. বাদ গেলে খেলা ভুলে যাওয়া যায়, সেখানে আপনি তো 2 বছর আগে খেলতেন। Efficiency of movement and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. রিপ্লাই অবশ্যই পাবেন এই সার্কুলেশন ম্যাচটা শেষ হোক। আপনি কি ইন্সপায়ার হয়েছেন এসপি ক্রিয়েশন থেকে? So changes afoot here and from both sides. Tokyo Verdy found the way forcibly. Now they must hold out. That could spell trouble. Now, can they get him away? Look at the space here. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 5 minutes added time. 5 minutes to add. He won't be happy with that one. Van der Vaart! Van der Vaart! ভাই এর লাখ কি পরিমাণে বাজে হলে এই কাজটা হইতে পারে? In the end, we have parity. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Listen, he would have been advised to do that as a kid. এইগুলো একদমই ঠিক না In পার। his mind now. Number 21. And that is as far as it goes. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Hernes voted man of the match and এইগুলা deservedly কথা so. এসে ফিল্টার আমি চেঞ্জ করিনি, আমি আর ওরে কি অটোই থাকবে প্রত্যেকবার চেঞ্জ করতে হবে আমার? তাহলে তো আমি রিপ্লাইটা প্লিজ ওয়েট করেন আরে খুদাই ঠিকই তো সেম সেটিং অ্যাজ মাইন, প্রত্যেকবার তো চেঞ্জ করতে হয়নি। জিতাম ম্যাচ লাইক সিরিয়াসলি আমার ফল্ট আছে ওইখানে ডিফেন্সে। এইসব কোনামের খেলা আমার সাথে হচ্ছে। আচ্ছা এস আর ক্রিয়েশন, ঠিক এই গেমে কত টাকা ইনভেস্ট করছেন? এস কে সালমান, আমি শুধুমাত্র এই গেমে এই যে থুরাম আর ডিজাইলি এই ছাড়া কোনো প্লেয়ারের জন্য আমি এই পর্যন্ত টাকা খরচ করিনি। এই 2টা প্লেয়ারের জন্য আমার লাগছে প্রায় কত টাকা যেন লাগছিল, কলমটা হয়ে গেছে 34 34 আর হচ্ছে পরে এলো লাগছে বললাম 21 0 9 9,000 টাকা, প্রায় ভালোই টাকা লাগছে। 8,500 টাকার উপরে লাগছে। ভিয়েরা হলে গোল হতো না, হুদাই পেস করলেন। ভ্যারেনকে তুলে নিলেন কেন? ভ্যারেন কখন তুললাম? আমি তো তুলছি হচ্ছে কি বলে লুথারে। ক্যান্টোনা কত কয়েনে জানি পাইছিলেন? ক্যান্টোনা পাইছিলাম হচ্ছে
হ্যাঁ 1100-তে 900-তে মারছিলাম। তুমি কত টাকা লাগছে এটাও বলে গেলে। আরে সিরিয়াসলি আমি মানে 3বার কয়েন তুলছি, আর এক এক সময় এক এক রকম প্রাইস ছিল। একটার প্রাইস একটা অন্য জায়গাতে বাইরে থেকে কেনার ওইটার প্রাইসের তো সমস্যা, বুঝছো? এই জন্য আমার মনে নাই, শুধুমাত্র একটা বক্সের জন্য। এছাড়া আমি কোনো টাকা খরচ করিনি। আর একটু টাকা দিলে ভালো ভিআরকে পাইতেন। থাক, এই টাকাই আর থাক, দরকার নাই। কি মানে এটা ছিল না আমার কোশ্চেন, এটা ছিল না। আচ্ছা কোশ্চেন কি হয়েছে? আমার ঠিকই কয়েন ডান। আপনি তো প্রো, আপনার অ্যাকাউন্ট প্রো। ওয়ালাইকুম আসসালাম সৌরভ মোল্লা। প্রেস করে উপরে নিছেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, ইনসেন লাখ। এটা ঠিক, এই পর্যন্ত ওই দুইটা না থাকলে ওই রকমই লাখ হইতো। আর একজন কে জন্য বললো, কি বলছিলেন? এই স্ক্রিপ্টের গেমে টাকা ওয়েস্ট করে লাভ নাই, একদম সহমত। চলো জি, আর তোমার কি অবস্থা? তাই বলো, বড় লোক রে। আমি স্টেভেনের ট্রেনিং। আচ্ছা, এত বেশি ডিভিশন খেললে হারবেন? এত বেশি ডিভিশন, লাইক সিরিয়াসলি? এবার এত কিনলো বাস। কিনেন কয়েন। এখন বাই সেলের অফার চলছে না, মানে সেলের অফার চলছে। ফ্রি থেকে শিক্ষা নিচ্ছি এখন একটু ফ্রি টু থেকে। হ্যাঁ, ওটাই করা উচিত। প্রেমে পড়ে গেছেন, কি আর করতে পারি। This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, we're on the way. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Oh, what has happened here? He's got away. It's a sweeping cross. That's just playing it safe and simple. Lovely pass, but can he get there? Maldini eases him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Cantona. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Dembele, very much a man of this moment. He's shifting through the gears here. He's had it taken off him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. বল কিন্তু দিয়ে দিলাম, Best. তাও নিল না, আর কি করার। Rafael Varane. Rijkaard. Now looking to orchestrate a counter. Oh, he's onto this. He's picked his way through. Oh, he's been caught napping. Deftly away. Well, they could break here. Argentina definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Best. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Oh, he's goal side, and this is Hullet. আমার বাসা রাজশাহী। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves আইফোন the 14 contest. প্লাস ডিভাইস নেম। আপনারা একটু যদি তাকান গেম প্লে দেখেন, ডিসপ্লেতেই লেখা আছে। ওরে Tries to pass it through. He saw the danger and he went crashing in.
Well, height could make all the difference on these set pieces. আপনি ওনার মতো করে অন করা ট্রাই করেন। ওনার মতন সুপার চ্যাট করা সম্ভব না, উনি ভিপিএন ইউজ করে ওনার চ্যানেল ওই করা আছে। যাদের দেখবেন যে হচ্ছে সুপার চ্যাট আছে বা মেম্বারশিপের এগুলো অপশন আছে, সেগুলো বাংলাদেশি না, ভিপিএন ইউজ করে ওগুলা ওপেন করা চ্যানেল। ওরে লোক, আচ্ছা আপনি এই গান শুনছেন? কি বলে সায়ন ভাই, এটা আমার খুব ফেভারিট গান। হ্যাঁ, মানুষই বলে চা খেলে ঘুম চলে যায়, কিন্তু আমি চা খেলে ঘুম আয়া পড়ে। মানুষ বলে কি, আমি নিজে উদাহরণ। চা খাইলে আমার ঘুম নাই ভাই, আমি চা খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি। চা খাই না এখন, বাসায় আমার ট্রেডিশন চলে চা খাওয়ার। So what can I do, man? That's why মাঝে মাঝে খাইতে হয়, মন চাই। কালকে কি 300 কয়েন দিব না কি দিব না? প্রত্যেক দিন দিবে কোনামি? পাগল তো হয়নি কোনামি। Tokyo Verdy can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even ওয়েন ভাই তুই পিছে তো দেখো, এরকম ভাবে চলে গেলে কেন? Nicely weighted ball. Moran wins the duel this time. Ernest has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Tokyo Verdy do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Well, they've got it again. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Ernest proves just a little bit too strong. Well, he got rid because he was under pressure. Mateus. It's a good foot in there. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. He has found a way through. ম্যাচ কামব্যাক করতে চাইলে সুপার সাব ইউজ করেন। ওয়েন তো সুপার সাবই। Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Argentina have the chance to go the other way. Ernest. Penalty? He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. And that is a huge moment in the context of the game. Well, that's a booking, always looked it. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. আকাশে মারেন ছক্কা হয়নি ফুটবল। রাইট রাইট, ওয়াইসি রাইট। তেমন কিছু করতে হইব না, একটা ফ্রেন্ডলি খেললেই হইব। আচ্ছা, মিডিলে মারেন গোল হবে, না মারলে কি দোষ হবে? হ্যাঁ, ফ্রেন্ডলি খেলবো, প্যারা নাই। Substitution for Argentina. Number 15. This then to draw Messi. level. Number 13. Adams. Number 4. Williams Taliba. Number 5. El Haj Diouf.
Number 23, Jules Koundé. Coming on the field, number 22. A formality. We're level. চলো লেটস গো Not জিকের much হাতে more মারার than a হিসাব formality. বরাবর Well, he dipped into a world আচ্ছা of ঠিক আছে focus then and dismissed চলো any এমএস distraction. স্পট ফ্রেন্ডলি খেলবো And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. It's Gerrard! নাইস শট And no, he couldn't find the জেরার্ড finish. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Over to the right flank. Foul? Excellent challenge there, uncompromising. রেড কার্ড রেড কার্ড ডিক্টেটর খেলার না না কিরে রেড কার্ড হয়নি ওই টাইমটা একটা হলদা পরীক্ষা ছিল Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. ব্যালেন্স Well, ম্যান there's no doubt ব্যালেন্স that they want to win this, Peter. They have চ্যালেঞ্জ to maintain মেবি না the সালা energy and dynamism until গানটা the মনে very হয়ে গেল end. ব্যালেন্স থেকে পাঙ্গা মেবি না সালা Best can see things, others simply cannot. Brilliantly cut out. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Duke is onto this. He's had a shot! ওরে হাউ ইজ দিস পসিবল Pull it. Best. Varane kept his eye on it, and he's there. হাউ We'll have to settle for that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get. and কান্দে hope পুরিয়া for better ভোর in কান্দে the weeks ahead. এগুলো মুভি কখনো মিস চাই নাই Final thoughts, Jim? রেফারি Yeah, this ঘুমাইছিল looks the ভাই most likely outcome, but এই we've রে had a গোল good হয়নি variety in this লাস্টের ওটা game, একটা despite it কথা being anticlimactic. My thanks to Jim alongside Himmel me. on And as air. the to make their way home, so must we. Good evening. চলো ওকে 45-এ 40-এ আটকে আছে আমার অফলাইনে খেলতে হবে আমি বুঝতে পারছি যাই হোক 2 মিনিট গল্প হবে 3 মিনিটের মাথায় কোড দিব ঠিক আছে কামব্যাক তো হইছিলই আমার প্লেয়ার যদি গাঞ্জু খায় তো আমার কি করার আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন এই যে 300 কয়েন দিল 310 কয়েন কোন আমি এটার কি কোনো ডেট টেট দিছে 4500 কয়েন কি বলে ইয়ে দিব কোড দিব কোড কাস্টম খেলবো হ্যাঁ ভূতের গল্প কোন একটা প্রত্যেক দিন জিগাই 30 তারিখের মধ্যে কালেক্ট করতে হবে কি কালেক্ট করতে হবে 30 তারিখের মধ্যে না কয়েন্স এক্সপায়ার হবে না কি একজন বলছে হবে না একজন বলছে 30 তারিখের মধ্যে মানে ভাই একটা মিডি কিট হবে আমার হেলথ খারাপ আমি তো 300 কয়েন আমার অ্যাকাউন্টে অ্যাড করছি 38 তারিখের মধ্যে কেমনে আমি অ্যাড করব মানে ইনবক্স থেকে আচ্ছা আমি তো কালেক্ট করছি আর কি আলাদাভাবে আবার কয়েন দিবে বিগ ফ্যান রয় থ্যাংক ইউ ওকে ভূতের গল্প মনে করি রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স ও আচ্ছা ভূতের কাহিনীটা ফুললি শুনি নাই হ্যাঁ ফ্রিতে পাইছি আর কিছু জানি না আপু কয় বছর খেলেন পেস কয় বছর খেলছে 2 বছর অ্যাড করছো যেহেতু কাজ শেষ পার্মানেন্ট থাকবে আচ্ছা থুরাম রেজাইলি পেলেন কত কয়েনে থুরামে পাইছি হচ্ছে 4100
হ্যাঁ, আর মার্সেল রেজাইলিক পাইছি 7,400-তে। এখন কথা হচ্ছে 3,000-এ কুকুরিয়া পাইছি। বাহ, গুড। ফানি মুভি সাজেস্ট প্লিজ। ফানি মুভি, ফানি মুভি তাহলে এই যে ইয়ে দেখেন, কি বলে, ধামাল দেখেন, তারপর আরেকটা আছে কি জানো, 3 ইডিয়টস দেখেন। আর মনে হচ্ছে না বলো তো, ছোট বছর ধরে জিজ্ঞাসি, কত বছর ধরে জিজ্ঞাসি, বছর 1100 কয়েনে বিকিউ পাইছি, গুড। যারা যারা এখন দেয়নি তারা 30 তারিখ পর্যন্ত নিতে পারবে, আর এর মধ্যেই কালেক্ট একবার করলে তো হইছে, একবারই দেবে। কোন আমি এত পাগল না যে প্রতিদিন কয়েন দেবে, আই নো। দেন না, হেরাফেরি হেরাফেরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মনেই হচ্ছিল না। ই ফুটবলে টিম চেঞ্জ ম্যাটার করে ভালো খেলতে হলে? না, কখনোই না। কালেকটিভ স্ট্রেন্থ কখনো ম্যাটার করে না। বোথ দেখছি, গুড। আপু এনিমি দেখেন? হ্যাঁ দেখি। এখন দেখা হচ্ছে না, এখন কিছুই দেখা হচ্ছে না, আপাতত সব বন্ধ। 45 বাজছে, 46 বেজে গেছে। ও মাই গুডনেস, আপনাদের সাথে কথা বললেও দেখি টাইম চলে যায়, হাউ। আজকে 1.5 ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম করবো বলছি, আজকে কি 1.5 ঘন্টা তো হয়ে যাচ্ছে প্রায়। গাইস, যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই, লাইক করেন, কিপটামো করেন না। লাইকের জন্য কিন্তু আপনার বাসার ভাত চলে যাচ্ছে না কোথাও। সো ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিয়ে। জি জি দাদু ভাই, এখন কথা হচ্ছে, মনে করেন যারা যারা খেলছেন, আমি আবার বলছি, যারা যারা আমার সাথে একবার হলেও ফ্রেন্ডলি খেলছেন তারা প্লিজ আসবেন না, হ্যাঁ। আমি যদি বুঝতে পারি এই অ্যাকাউন্টের সাথে খেলছি, তো আমার কিক আউট করলে বেশি খারাপ লাগবে। আপনারা নিজের থেকে আসেন না, নাম টাম চেঞ্জ করেন না। আমি কিন্তু গেমের মধ্যে গেলে ইন গেমে নাম দেখতে পারবো। আমি মনে করছি যার টিম স্ট্রেন্থ যত বেশি বেশি প্রো। আমি বলি ম্যাটার করে না বললে, মানে আপনি যদি খেলতে যান তাহলে আমি আপনাকে বলবো, আপনার কাছে টিম যদি কালেকটিভ স্ট্রেন্থ বলেন যে অনেক বেশি থাকা লাগবে, তাহলে আপনি প্রো না। ভাই আপনার কাছে 3300 এত কালেকটিভ স্ট্রেন্থ আছে, তারপর আপনি ভালো খেলতে পারেন না, এরকম আছে, আছে না? ওরা তো লস হয়। সো খেলা ম্যাটার করে, আবার আপনার প্লেয়ারও ম্যাটার করে। প্লেয়ারগুলো কি হয়, পেড যেগুলো প্লেয়ার, ওগুলো ডিফেন্স, অ্যাটাক, কাউন্টারে যাইতে অনেক হেল্প করে, অনেক হেল্প করে। ঘুমাই গেছিলা? স্বাভাবিক, ক্লাস ক্লাস করে ঘুম পাবে না। মজার কাহিনী বলো জিহাদ, জিহাদ বলো, বলো জিহাদ, শুনতেছি মই। 5 সেকেন্ডে ঢুকে গেছে। প্রো প্রো। ফরমেশনের ইনস্ট্রাকশন দেখি আপু। ওয়েট দেখেন, ডিফেন্স দুইটা দিয়ে আছে, আরবি এলবি, আর কাউন্টার দিয়ে আছে এরেনা দিয়ে। আপনি দিবেন হচ্ছে বেস্ট এরেনা দিয়ে। চলো, আপনার এজ কত? 2-3 বছর। আবার বলে জিয়াদ আমি কেমনে 3 এডিট করো, এই কাটো তুমি। আমার বয়স 2 না 3 বছর। কোড কেমনে ফার্স্ট দিলেই ডায়াল করলো ভাই, ওরা হচ্ছে প্রো লেভেল, এটা বুঝতে হবে। ওই দিন অথেন্টিক ম্যাচ খেলছিলাম, এখন কি আমি ট্রাই করতে পারি? ও আচ্ছা, অফলাইনে, অফলাইনে খেলছেন, সমস্যা নাই, আপনি অনলাইনে ট্রাই করতে পারেন, সমস্যা নেই। 20 দিন হয়েছে ই ফুটবল নামাইছি, টিম স্ট্রেন্থ টেনে টুনে এত করছি। ও এখনো সময় আছে, আস্তে আস্তে। মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া। चैट देखो जी। तुम कहाँ पर हो? তোমাকে না ডবল টাচের জন্য অ্যাডভাইস দিছিলাম গ্রুপে, সেটার বদ দেওয়া লাগছে, এখন আমি নিজেই পারি না ডবল। আরে তুমি খেলো, তুমি খেললেই পারবা, মজা করছো আই নো। আর তুমি আমার থেকে অনেক বেশি ভালো ডবল টাচ করতে পারো। আহারে নাটক, হ্যাঁ নাটক, নারীরা নাটকেই সেরা, ইউ নো ইট। আচ্ছা এরপরে নিজের টিম না নিয়ে খেলি, আচ্ছা চলেন অথেন্টিক টিম নিয়ে খেলি, কেমন হয় বলেন? कैसा होगा?
Well, Jim, Tony Adams, of बोलिए course, is बोलिए the absolute चलो colossus फ्रेंडली मैच आज के चिल defensively. Absolutely. And we all Combo know style about his খেলা হবে defensive আজকে prowess and his leadership, but I think a lot of Wow, people overlook brrr, his boom, versatility boom. and his গাড়ি চালাইতে adaptability. What হইব do you mean by that? Well, it's the way he's ভবিষ্যৎ এখন developed a গাড়ি more চালানো expansive front-footed game over the years. That's highly impressive. Rijkaard. নো তাড়াহুড়া বাট Now it's ফাস্ট Cantona. খাইছি আরে বলটা নিয়ে নিল লুৎফর মিয়া কিছু করতে পারবো না যাও Maldini gets across to বাসায় ঘুমাও intercept that. First quarter of an hour gone. ও সরি এটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ তাই না আমি কাউরে Well, both কিছু teams are বলতেছি না proceeding আমি with ফ্রেন্ডলি caution, ছাড়া but there's কেউ plenty চিনতাম of না তো time তখন to মজা wait করছি for some attacking purpose. ওরে যাবি ভাই তোরা হচ্ছে আমার স্কোয়াড ছাড়া তোরা সবারটাই ভালো খেলিস শাবাশ রাইকার Mateus can so cleverly bypass the press. Mateus. Great vision. Look at the space. And he shoots! And it's a goal! ঘুমায়া গেছে আমার ঘুম দেন এই জন্যই নারীকে বেশি ভালো না ভালো হয় না It's the stuff you ভালো হয় work না on the training ground time and time again, ঠিক है and it came off. First breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. No, that's been intercepted. Poon always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. It's a sharp pass. Dembele going face to face with his great rival. Kukçu. Owned beyond the defence. It's a goal kick. फ्रेंडली मैच हो रही है क्या 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 करूं मैं चलो Disappointed with that. God. Certainly afford to see this Double half touch. now and Patch. reset during the break. হাই নুব পাস দিতে পারলো না এর গোল খাও If you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. बुम बुम Tries to pass it बुम safe. हो गया And yes, it's there! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more আমি কাউরে threatening, রোস্ট Peter, করি so না this বুঝছো comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. There was no getting to that. No getting to it at all. পথ যদি Expertly না done. শেষ He হয় had the whole তাই কাজ picture in his করছিল head, Peter. He didn't even look তবে at the তুমি হবে তুমি And that বলো brings the তো first half to a সারা close. শেষ খেলো খেলো Glass is either half full or half empty. Neither আজকেও side খেলার yet নাম trying to চেঞ্জ impose করি না themselves, আরে and না it's এই level ম্যাচ pegging at half. দেখলে তো অ্যাটলিস্ট এতটুকু বুঝবো আর যাই হোক যারা ফ্রেন্ডলিতে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলেন না কেমন second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this? ফ্রেন্ডলি যারা খেলবেন যারা একবার হলেও খেলছেন তারা ট্রাই করেন না আমি যদি চিনতে পারি কিক আউট দিয়ে দিব ব্যাপারটা খারাপ লাগবে অ্যান্ড আপনারা কি বলে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করেন না শুভ দ্য পেস গেমার তোমাকে হারিয়ে দিল হ্যাঁ ভালো খেলে তাই হারাই দিছে কি হয়েছে তাই Number 17. আলহামদুলিল্লাহ ভালো হাকিম ভাই আপনি কেমন আছেন Number 10. George Best. Coming on the field. So it's back to Number business. 18. Elhaj Youth. Number 7. Bastoni. Number 8. Tokyo Verdi do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Mateus. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. এটা ঠিক না ভাই এই সময় নেট যাওয়া লাগবে Oh, super ball. He's had এটা a shot. ঠিক ভাই নেট They've scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb.
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Tokyo Verdy really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. যেটা The ইচ্ছে shot's দাও on here. And the whistle's gone, presumably for offside. এই জিয়া তুমি কি এই যে কি জানো ই গেমিং বিডি নাকি একটু মাথার ওই যে মাথায় সমস্যা একটু ওনার সেটআপ দাও আমি বলার পর সেটআপ দিবে না আমি দিব ওনারা কখনো ওর ও হয়তোবা কি বলবো যাই হোক বললে অনেক কিছু বলা যাবে নি বাসায় হয়তো মা বোনও দেখেনি তো ওই জন্য সবাইকে এক নজরেই দেখে So changes afoot here, and from both এত sides. গরম কেন Matthew. Coming on to replace him is এখন তো যে আসমানে গেল Joshua গরম প্রচুর জিভে পুড়ে গেছে substitution. শালা কিরকম বেয়াদব বলবে না Just see here how a lot of the attacking তাই না players aren't dropping ঠিক back আছে anymore. ঠিক আছে Just one thing, I suppose. ভুলবো না নি They আমি just simply want to engage the counter-attack. Raul. Raul! Tokyo Verdy do have options available on the bench if they want to go that way. Could move up a gear here. He's being chased here by an unwelcome guest. Now he's going for goal! And that's a tiny finish! দেখেন না ভালো না লাগলে চলে যান প্লিজ আমি কোনো ফোর্স করিনি প্লিজ খেলা দেখেন এরকম কোনো কিছু না Every week, Peter. ভালো Talk লাগবে about না চলে strength যাবেন of character, wonderful. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. So again, we have parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should... And the shots! স্মার্ট খেলে কুইট করেন না হলে বাকিরাও আসবে About as smooth as it gets. Into the lead once more. Speed of thought, efficiency of movement, and এখন তো গোল certainty খাইছি of ইসকে outcome. ইয়া করা যাবে না Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Well, this is what we've been waiting for. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Tokyo Verdy really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. পরে খাচ্ছি দাঁড়াও Well, he was clearly disappointed with that pass. Tokyo Verdy clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Added minutes has been indicated. হাই এগুলো বলে পাস হয়ে গেছে আবার অপোনেন্টের কাছে চলেও গেছে ওরে Kimmich is the distributor in chief. কেমনে এগুলো ব্লক হচ্ছে Look, ও ভাই হাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট কি ऐसे की तैसी And I think we're done. Yes, we are done. কেউ যদি স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলেন এরপর আমি লিভ নিয়ে নিব হ্যাঁ আর খেলেন না বুঝছেন স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেললে আমার সাথে ফ্রেন্ডলি খেলতে আসেন না From their perspective, but Who they is are Cursor? leaving here feeling utterly Please make sure deflated. সে অ্যাসিস্টেড screen for an information How would you bulletin sum from up the what we've regional witnessed, police Jim? department. Well, Basically, it's gotta be script said, হয়। Peter, it's a day to forget for the players at the heart of a defence who were just getting beaten way too easily on ও so many ভাই occasions. ডিভিশন 4 এর I প্লেয়ার think 24 থেকে খেলে
কোড আমি চেঞ্জ করি, যেই হোক আসেন না। এই কোড ইউজ করলে আপনাদের জীবনের ব্যর্থতা। চুলায় মানে আগুনের সাথে যেরকম করে আমাকে নিয়ে এসে দিছো, বারবিকিউ করছিলে কোনোভাবে, আবার বেয়াদবি। আপনি ছিলেন, আপনি স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট করে খেলছেন। সরি আপু, বাট কথা ওইভাবে বলি নাই। হ্যাঁ, ওইভাবে বলেন নাই বলতে। হু ইজ সিয়াম? ম্যানুয়াল বেস্ট, ম্যানুয়াল এসে করার সমস্যা। আমিও দাদা নাম দেখে ভাবলাম কৌশিক মনে হয়। সরি নাইয়ান ভাইয়া, আসেন না, বুঝছেন আমি এই কোড চেঞ্জ করব। নুসুটিকিটাকা মানে হচ্ছে নুসু। এটা ঠিক না, আমার লগে খেলার কথা ছিল। কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে? আপনি বললেন আপনার তুলেনি, আপনাকে বলছি, আমি বলছি, কেউ বলেনি, আমি বলছি, বুঝছেন? যে আপনি বললেন যে কি ফুটবল ছেলে অন্য কিছু খেলা যায় না, আপনি তো কথাটা ডাবল মিনিং করছেন, তাই না? ছোট বাচ্চা, অ্যাটলিস্ট এতটুকু বোঝার তো বয়স আছে না? তো ওইভাবে বলার পর তারপর বললে আরে মেয়ে মানুষ, আপনার তো এইখানে ম্যানার্স আপনি তো প্রকাশ করছেন, আপনি নিজে এইখানে। তো যদি বাসায় কেউ থাকতো, আপনি তাদের সাথে যেরকম ব্যবহার করতেন আমার সাথে, ঠিক আছে আপনি আমাকে বোন না ভাবতে পারেন, বাট আপনি ওইভাবে কথা বলার তো আপনার কোনো রাইট নাই। বা আমি আপনার সাথে কোনো মিসবিহেভ করিনি যে আপনি এইভাবে এসে কথা বলবেন, ঠিক আছে? কথাটা আমারও খারাপ লাগছে, আপনার মা বোন তুললেই আপনার লাগে, আর হচ্ছে আমি বললেই হচ্ছে, মানে আপনি বললে তখন কিছু না, বুঝলেন? কিছু বলার আগে ভাববেন। মানে যে বলে একটা কথা আছে যে থুতা যদি আপনি হচ্ছে উপরের দিকে মারেন, উল্টা কিন্তু ওই থুতা আপনার গায়ে এসে পড়বে। কথা বুঝা গেছে? কাফু, কাফু, কোন কাফু মানে তোমার দোস্ত নাকি কাফু? হ্যাঁ, কে? মিলন, ওয়াটার মিলন। ওয়াটার মিলন কি পদ দেখ হবে? Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Passes coming off in quick succession here. Jim, which player is best equipped for this game? Someone I really like a lot, Peter, is Cantona. You can't get much better than him when it comes to taking the ball up the pitch into midfield and then linking up with his midfielders. এই যে আবার হচ্ছে উনি ওনার ফ্যামিলির পরিচয় দিল। ওনার ফ্যামিলি মেম্বারগুলো মনে হয় এরকম, দ্যাটস ওয়াই সবাইকে ওরকমই ভাবে। ভাই তুই থামলি কেন? এই লুৎফর মিয়া থামলি কেন? Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. বস্তি ছেলে পেলে যখন কথা বলে তার কথার আচরণে বোঝা যাবে যে ওই কোথায় থেকে বিলং করে, বুঝছেন? Now it's Villa. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, he's burst through. Oh, nice goal. And that is quite wonderful. মিলন ভাই আপনার লাগে সরি। A finish Oh, right from the sorry, top sorry. draw. And Milan have the lead.
The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Oh no, that was never going to make it. Now, can they get him away? And that could set him on his way. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he's worked it through. Expertly cut out, really nicely done. Mateus. Best. Oh, it's Dembele. Davids. Looking for options for movement. And claimed it back. And Messi! Oh, nice. Just not quite. Yeah, certainly could have been Defending something so much more. fullback. There will be 1 minute added time. Great defending, strong and determined. বাপরে, একটু ঠান্ডা হলে তো খাইতে পারি। কত ইয়ার ধরে খেলেন বললাম তো, 2 বছর 24 থেকে Well, it's খেলছি। certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Hello, Tokyo attendees. Verdy This is a trailing lost by the children tightest of announcement. margins at half-time. Please keep your eyes on your children. Yeah, you don't during get the any match at points all for times. stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. সুন্দর, কিন্তু আমার জিহ্বা পুড়ে গেছে, ঠোঁট পুড়ে গেছে। ওই জন্য ভালো হয়নি, খুবই বিরক্ত লাগছে খাইতে। Substitution on the field. আমার খেলা দেখেন কিন্তু কমেন্ট করে না, ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য। Dembele. তোমাকে বলি নাই। Period is on the way. George Best. Number Well, I think in 17. these circumstances it's all about... Oh my how to adjust goodness! the balance of I'm your তো এখানে team. দিইনি। I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too... What a goal! And yes, it's there! And মামলা look কইরা what it দিবেন। means to them. দিয়েন তো, This is সমস্যা a নেই। position of genuine strength now. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, আবার I গোল। think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have... Tries one from range. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. They've played it short. Now it's Messi. Here's a chance. Oh, nice bleach color. Full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. এই লাইভে আছি, পাগল হয়ে গেছে কোনোভাবে? খেলছি না, কি করব? কারাইরা Maldini calmly খেলা শুরু হয়ে গেছে। anticipates. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And that's another good win of the ball. Tokyo Verdy are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Jupe. Well read, nice interception. Marquez. আমি ডিভিশনেই ভালো ছিলাম, এখানে খেলা আমার মানে পত্তা পড়ছে না। Thuram cuts it out. Jupe. And it's Owen. Mateus. He's got a Mateus! And that's in! Just one goal in it now! Game on! And that is fabulous! A true beauty of a goal. I
that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Just one in it now. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. And there's green grass ahead of him. Well, that's beautifully weighted. কথা Goal! As simple as you like, the outcome Comeback utterly হবে inevitable. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Milan now এ in a ভাই position far more সিরিয়াসলি এরা desirable. স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলে না This is nothing less than they deserve, Peter. আবার কিছু They're in the পাবলিক driving বলবেন যে seat. হারলেই নাকি স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলা তো বোঝা যায় কিছু কিছু পাস দিচ্ছে Villa really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Juve. Hernes. And he's lost his man here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. সিরিয়াসলি এগুলো বল কেমনে কেমনে বার হয়ে যাচ্ছে And Messi! Now, who's going to be first to this? Gerrard. And this is Neymar. Tokyo Verdy needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred. Shapes to shoot! And he's stuck it away. Drama at the death. Is there time for one more twist? The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. He's having a shot! হাউ ইজ দিস পসিবল ভাই উলি Brilliant save. Yeah, he was well placed. এত বাদ দিয়ে ওর গায়ে মারতে হইলো Oh, this is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. And it's hoisted clear. And there goes the final whistle. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? আচ্ছা কার কার Look, ট্রেনিং Peter, লাগবে the দিচ্ছি strength in any team has to be at the heart of your defence. And আমার কথা আমি কুল কোড কোড ওয়েট ওয়েট কি বলে কাটছে না চাইলে গ্যারেথ স্মার্ট অ্যাসিস্ট কিনা এটা যদি ফ্রেন্ডলির মতো ডিভিশনের মতন বোঝা যেত ওরে ভালো হতো কি করার বিশ্বাস করতে হবে হাকিম ভাই বিশ্বাসের উপরে তো কোনো কিছু করার নাই তাই না বলেন অপশন নাই তো এই এই জেরেড হচ্ছে আপনার ডিফেন্সিভ ঠিক আছে ভ্যারিয়েন্টটা দেখাচ্ছে ওই এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্ট আর এটা ট্রেনিং দেয়া আছে অ্যাটাকিং এর এটা দেখার ব্যাপারটা রাখলে ভালো করতো ওইটাই তো বললাম ডিভিশনের মতন যদি এতটুকু বুঝতাম আচ্ছা অফ অনের অপশন না দিক যে আমি যেরকম ডিভিশনে আমি অফ করে খেলি তো আমার অপোনেন্টও অফে আসবে মানে সেটিং সেম অ্যাজ মাইন বাট ফ্রেন্ডলিতে শুধুমাত্র এতটুকু করতো যে ওই যে ডবল ব্লু গ্রিন টিক যেটা যে এটা স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলছে আর এই অফ করে খেলছে এতটুকুর অ্যাক্সেস দিলেও ভালো হইতো প্লে স্টোরে আবার হ্যাঁ ঠিক 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 রাইট এই
আমরা ওই ওই কাজ করার পরেই তো 2 দিন পরেই মনে হয় স্মার্ট অ্যাসিস্টের ইয়ে করলো না, বলো? ভিআর ট্রেনিং নিপুণ, বললাম না শত্রুর দরকার নাই, তোমরা থাকলে আমার শত্রুর কি দরকার? তোমরা হলো কাটা খায় নুনের ছোটা দিতে প্রচুর ভালোবাসো। না এখন আর ডিভিশন খেলবো না, ফ্রেন্ডলি খেলি, যে যা পারে খেলুক, সমস্যা নেই। চলে যাব না বেশিক্ষণ, আজকে থাকবো না, বললাম না। তা তো 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। ভালো ছেলে তাই না? না তুমি কেমন ভালো নিগন আজকে প্রমাণ হয়ে গেল, বুঝছো? আর বলবো না স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করে খেলার কথা, আসে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করেও সো বলার কিছু নাই, চিল, যার যেটা ভাল লাগে খেলুক গা। অনেক ভাইয়া বার হয়ে যান। নিউ লিগ আসবে কি জানি। অনেক ভাইয়া ধন্যবাদ। কি হাসি রে দিছে আল্লাহ। হাসি দিয়েছে দেখ, ওর ওর একটুকু লজ্জা নাই, ওই হি হি করে একটা হাসি দিছে, ফাজিল সবগুলা। যাক নাম বলতে পারেন। আমার আগে কেউ যাইতে পারে না। হ্যাঁ প্রো প্রো। আমাকে দুনিয়ার বেশি দিছে নাকি? জিব্বাপুরে তো সব হাই সর্বনাশ, যাও যাও, তোমাকে তো কোক লাগবে, একটা কোক নাই? কোকের সাথে খাই দেবো। না শুনবো, খারাপ লাগলে খাওয়া যায় ভাই, কেউ কেউ অরুচি করে কেউ কিছু খায়, তোমার মতন নাকি সবাই? ফ্রাইডে লাইভ করব, আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে, কোনো কিছু যদি সবকিছু মানে সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে ইনশাল্লাহ। কেন? দুর্জয় না না ভুলিনি, ভুলবো কেন? সমস্যা হচ্ছে দুই বছর খেলে অনেক ভালো টিম বানাইছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তো ভবিষ্যতেও আরো কত ভালো হয় এটা দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, Oh, what আর a sight this is. রেগুলার A beautiful লাইভ স্ট্রিম evening করলে and the একটা লাইক crisp করে ball, দিন। a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Have a Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. পানি খাইছো তুমি? Thank you পারবে very much, Mr. Drury, and hello to বুড়ো তো। everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a খাইছে real হাত। sense of anticipation in the air. Game on. We are just getting started.
We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, no, that was never going to make it. Now looking to orchestrate a counter. Aimed beyond the defence. Mateus. And that's left him on the seat of his pants. And he's there to get it away. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Bangladesh have reclaimed it. That is ended up in no man's land. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Oh, and Del Piero! বেশি কনফিডেন্স হয়ে গেছে গোলটা মিস That করে was wicked, a truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ওকে ওকে Just eases him off the ball. Zanetti. That's an imaginative pass. Oh, well played, well sorted out. Gerrard. Rijkaard. And here's Dembele. Kimmich defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that pass just didn't quite work. Gerrard. Pass is coming off in quick succession here. Can he get it through? Well cut out, no margin for error there at all. And that is well cleared. Opts for safety. Thuram kept his eye on it, and he's there. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Mateus. Mateus! What? He has hit that forcefully. Well, I think আর বলো না, যা পারে he ইউজার হোক। managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. হয়ে আর লাভ নাই। And here's Dembele. Gerrard. Now the cross. Shot! আরে মিয়া এটা গোল Off হয়নি। the post. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Best really might have got ever so slightly across it. I don't think he intended to hit it so close to the frame of the goal. That's the end of the first সাবস্ক্রাইবার 45. লাইক করে আপনার লাইভ Going at দেখতে half-time with both সাবস্ক্রাইবার defences লাইক still yet to be আমি breached. মজা করছি They rather প্যারা নেই cancelled each কেউ other না out in করলে the কোনো first ফোর্স period. Let us ভালো see লাগলে what একটা the লাইক second করবেন half আর না লাগলে নাই Now, বুঝছেন So we reached the halfway point. Tokyo No fault. Verdy certainly have plenty of positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them Oh, yeah. coming out with more menace, more meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. substitution on the field. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. Number 17, Cantona. Number 10, George Best. Coming on the field, number 18. So into the second half. Number 7, Tokyo Verdy have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Ernest is someone with real dynamite in his boots. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No, not quite on the same wavelength. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Now it's Eto'o. Bangladesh are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they... Well, that's pretty clear. It is a foul.
And he is কি বলে going তুমি into ভালো that হবে না with a জিয়াদ, black বুঝতে book. পারছি। Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been না at it as a ঘুমিয়ে team. আমার I think লাইভ the collective দেখতেছে। pressure needs to be better all round. ভাল লাগে সত্যি কথা, এগুলো কথা শুনতে ভালোই লাগে। He'll fancy himself from here. ওয়ান ভার্সেস ওয়ানই করছি, অপোনেন্টের র্যাঙ্ক দেখবেন তো একবার। আচ্ছা কি আর করবো র্যাঙ্ক দেখে, সবাই পুরো। চালাই মরে যাবে। And so we have the first set piece of the game. Substitution. Mateos! Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's intervened well there. আয় এই সময় গোল, He might be in এটা here. একটা কথা। Takes a shot. It's Huh? in the upright. আই A wonderful effort all by himself. Well, that was certainly আয় impressive. দুইবার Peter. লাখ সাথে Great দিছে, run, আর just দিবে a shame the finish let him down. Now it's Donatoni. And this is Owen. And still we await the first breakthrough. Tokyo Verdi can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And this is Messi. Tries to pass it through. Bangladesh really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win ঘুরে this, ফিরে it'll ওর be কাছে। fully deserved. Whatever he had in mind, that was not it. সমস্যাটা কোথায়? Now that looks a decent ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. কিভাবে কথা বলি? সমস্যাটা কোথায়? বিগার মার্কা ব্যাপার। নেটওয়ার্ক ক্যান প্রবলেম, কারণ দেওয়ার কারণ, হ্যাঁ নেটওয়ার্ক প্রবলেম দেওয়ার কারণ, কারণ দেওয়ার কারণ বলে ডিপ্রেশন কাজ করছে। Just incredible! Oh, is this it? Have they won it? And that will surely go down as one of Friendly the খেলছে, easiest goals he could ever খাচ্ছি তো score. মা, আজও খেলতে খেলতে খাবো নাকি? পাগল, মিসেস কথা বলে না এত বেশি। They were made to look a little lost, in all honesty. তাই বলে এই সময় Tokyo Verdi now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserved this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? 2 added minutes Delivered has low. been indicated. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Still, that's that, the end. Tokyo Verdi have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Duke voted man of the match, and deservedly And so. if you do have a ওহো chance
র্যাঙ্ক না প্রথমেই দেখাইছিলাম। না, প্রথমে দেখে আমি গেমে ঢুকছি যে চিনা জানা কেউ কিনা। আপু আমি সরি, নেট চলে গেছে, গোলটা খাইলাম, এসে দেখি বৃষ্টিতে নেট সমস্যা। আচ্ছা সমস্যা নেবে, ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তো প্যারা নেই। লাইক করে দাও। কালকে কুমিল্লা যাবো, বাট ট্রেন সকাল 5টায়। এখনো ঘুম দাও, ঘুম দাও। আশিক তার ললিপপ ভাইয়া থ্যাংক ইউ। এখন কি জানো, তাশরিফ হোসেন। আচ্ছা আপনার একটা কথা বলি, ওয়েট করেন। এই আইডির সাথে আই থিঙ্ক কোনো সময় না কোনো সময় খেলছি, তাই মনে হচ্ছে। আসলে অনেক নাম তো একই রকম। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে আমার এই যে সাবস্ক্রাইবার এত আসছে, আস্তে আস্তে গ্রো করছে, ঠিক আছে, একদিনে কিন্তু হয় নাই। তো আমি চেষ্টা করি সব সময় সবারই কমেন্ট পড়ার। এখন অনেকেই মনে করেন যারা বড় বড় স্ট্রিমার, তারা ইচ্ছা করে ইগনোর করে না। আপনি যদি গেম খেলতে খেলতে একটু আপনি চ্যাট লিস্টে তাকান, তাহলে আপনি তখন বুঝতে পারবেন আসলে ব্যাপারটা কি। এখানে অনেকে এসএমএস করে, আমার এখানে যা করে মোটামুটি ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করি, তাও এর মধ্যেও মিস হয়ে যায়। যখন রিভিউ দিতে যাই অ্যাকাউন্ট, তখন এই সমস্যাটা হয়। তো যারা যারা মনে করেন বড় স্ট্রিমার, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ইগনোর করে না, চোখে পড়তে হবে এত এসএমএস, একটা পড়তে যাই আরেকটা এসএমএস আসে, তখন ওইটাও উপরে চলে যায়, তখন স্কিপ হয়ে যায়। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে স্কিপ করে না, এটা হলো প্রথম রিজন। এটিতে আপনি অনেক দূর যাবেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা দোয়া রাখেন, আবার ঢুকতে পারি নাই। আচ্ছা গিয়েছিলাম, বুঝছেন তাসরিফ ভাইয়া। এখন এটা হলো কথা, আপনার দুটো শুট মিস, আমারও দুইটা হলো, নেটটা শেষে যেতে হলো, আফসোস হলো। আপনাকে আরেকটা ম্যাচ খেলা যাবে না ভাই, আজকে আর কোনো খেলা যাবে না। লেটস গো টিকি টাকা। সো সবাই চেষ্টা করে আই থিঙ্ক, এখন সবাই সবারটা পড়তে পারে না, এটাই রিজন। কারণ অনেক, আপনি এখানে গণেন, আপনি নিজেও পড়তে পারবেন, সমস্যা নাই। সো মেয়ে হয়েছে, সাপোর্ট করছে, সো হোয়াট। ফেস ক্যাম করেন আর দ্রুত আগাবেন, দরকার নেই ফেস ক্যাম দিয়ে করার। আপনি কমেন্ট পড়েন দেখে এত রাতে কমেন্ট করছি। আচ্ছা বাপরে, কি সব কই মানে নাই কিছু। আচ্ছা সমস্যা কি, সমস্যা নাই তো বলতে, হ্যাঁ সাপোর্ট করে। আমি আপনাকে এটার সাথে, আমি আপনার সাথে একমত হইলাম, তো কি হয়েছে, পেসিজাম নাকি পেসিয়াম করতে পারে, তাই না? আচ্ছা মেয়েদের, ছেলেরা তাহলে যাদের এতগুলা সাবস্ক্রাইবার, তারা কি কোনোভাবে কি বলবো, এখন বললে তো ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে নি। আর খাবে তো, পাগল নাকি আমি? মেম্বারশিপ সিস্টেম না স্টার্ট করবেন বলছিলেন, ঠিক। আপনি শুধুমাত্র মানে, যাই হোক, কথা না বাড়াই, কথা বাড়ালেই অনেক কথা হবে, কথার মাধ্যমেই কথা বাড়বে। তো আমি তা চাই না, কথা বললে দোষ হয়ে যাবে, এই জন্য বলবো না। বলেন না, কেউ তো আপনার কাছে শুনতে চায়নি।
কিছু মানুষ আছে বুঝছেন, কিছু মানুষ আছে, আমি বলছি না স্ট্রিমের কথা, রিয়েল লাইফে আছে, দেখবেন যে আপনি যখনই লাইফে একটু আগাবেন তখন মানে সে কখনোই সহ্য করতে পারবে না যে আপনি কেন আগালেন, মানে আপনার নিয়ারেস্ট যারা তারা তো সহ্য করতেই পারবে না, মানে এইটা হয় ভাই, এটা মানেন আর না মানেন এটা রিয়েলিটি। সো আর এখানে তো উনি আমার চিনেন না, ওনার স্বাভাবিক বলাটা। Intricate passing, looking to progress the ball. Shoots! নাইস গোল তামিম, এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। We can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Calm, composed. দেখি আজকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, দেখি কিরে মোয়ে মোয়ে হো গয়া, মোয়ে মোয়ে। Game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Passes coming off in quick succession here. Lovely feet. মানে না খাইলেও সমস্যা, খাইলেও সমস্যা, না সব কিছুতেই সমস্যা। And here's Torres. Now it's আমি কি তোমাকে তামিলনাড়ু বইছি কোনোভাবে? মদনটা well timed, excellent interception. Gerrard. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Tokyo Verdy leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Kimmich. জিয়াদ হাই। Argentina with the corner. Their হ্যাঁ first. হিটার তো থাকবেই, তো হিটার না থাকলে কখনোই আগানো সম্ভব না। সবাই পৃথিবীর ভালো হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ হইতো না। And that should get the job done. And this is Torres. Tokyo Verdy have the chance to go the other way. Dembele. And it's Dembele. কিমিচ এত সুন্দর ব্লক। Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Best tries to pass it through. He's on it. Can he get away? Oh, great chance! Picked out. চলো লেটস গো। Oh, good. একদিন আপনাকে হারাবো, কেমন প্র্যাকটিস করুন, কেমন প্র্যাকটিস করুন ভালো করে, সাথে আপনি সাবস্ক্রাইব করতে ওয়ান বাই ওয়ান। ও মাই গুডনেস, কিছু কইছে না তো, কিছু হওয়ার কি আছে। খুবই ভয় পেয়ে গেছি, খুবই ভয় পেয়ে গেছি, উনি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। দৌড়, বেস্ট 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 বেস্ট, জর্জ দি বেস্ট। আমার তোমার আইডি উনি হয়তো বা র্যাঙ্ক 1 এর প্লেয়ার, আর বাঙালি কি করে হলো? In considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Best. Cantona. Best. George the best. Fantastic goal. আপা আপনার একটা কিওনে ভিডিও দেওয়া দরকার ছিল, আপনি দিবেন না 100%। এ কি করে বুঝলেন? And that is indeed the final. কাছের মানুষগুলা সাপোর্ট দেয় না, এটা স্বাভাবিক। আপনার সামনে যেতে আমি ধাক্কা দিয়ে আরো সামনে পাঠাই দেব। বিগ ফ্যান জাইন ভাইয়া, থ্যাংকু থ্যাংকু। আপনার আইডি আপু, এরপর আইডি রিয়াকশন হবে নাকি? আর না ভাইয়া, কয়টা বাজে এখন? রিয়াকশন দেওয়ার কি এনার্জি আছে?
Tokyo Verdy are dishing out a mauling here then. It's only half time, but the game looks so ঢাকা up চলে যাব, already. ঢাকা চলে যাব, ঢাকা ব্যবস্থা করে দেন তো কিছু, ঢাকা চলে যাই। কথা হচ্ছে ডিভিশনে হয় না ভাই, চাঁদপুর থেকে শুধু ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বলতে আগে। Number Gets us 17, going once more. Cantona. Number 10, George Best. Costa Curta. Coming on the field, number 18. Neymar is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Substitution. Oh, good read. That was well played, well stopped. Good decision by the keeper. Got that exactly right. Casillas, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he has slightly undercooked that one. Argentina clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Guti. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Owen. শট। যতদিন পর্যন্ত ক্লাবের খেলা চালু না হয় ততদিন পর্যন্ত রাতে 3-4টা লাইভ করবে। Stay a little quieter next time. রাজশাহী বাদ দিয়ে ঢাকা সবাই কে হারাবে বলে পালিয়ে গেল নাকি? লেজেন্ড লেজেন্ড। And now a sudden chance to counter. Lovely pass, but can he get there? Still no way through. The defending here is resolute. Kimmich, Kimmich, Maldini cuts Kimmich. it out. Tokyo Verdy still have the cards to affect this game. And that's a dangerous ball. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Women running on one side. আমার কোন কথা মনে হচ্ছে শুনবে? ওই যে বিড়ির ওই ভিডিওর Had in mind, that was not it. তোমাকে বলছি, Go back. Look at the space হ্যাঁ there. বিড়ির ওই কথা মনে হলো, ভিডিও না না, Nicely weighted. ওই যে ছেলেটা সিগারেট খাচ্ছিল আর কাশছিল। It was clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. খেলবো না হাসবো ভাই, আমার সিরিয়াসলি হুট করে কেন ওই কথা মনে হওয়া লাগলো? আই ডোন্ট নো ম্যান, শিট Now it's বুলশিট। Mbappe. Just 5 minutes left. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That looks a good ball through, and he's managed to get. Can he finish? And it's in. আমার হালে তখন ইসলামে দেখতে পারবো And তোমাকে। the headlines continue to get darker and darker. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an There will be option. 1 minute at a time. Tokyo Verdy are at. কিমিচকে ইন্টারসেপ্ট That's at করছে। the end. Tokyo Verdy really have hit the heights. A কেন tour de দেখতে force পারবে that has left পারবে their না? opponents reeling, and that is what tends to happen when they do their thing. আইডিটা একটু অটোগ্রাফ দিয়ে। How would you summarise I what do. we've seen today then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players কিন্তু were একটা determined to ম্যাচ deliver খেলতে it, পারলাম না। and they did. And with that, it's আপনি time যে for me to এখনো thank লাইভ Jim Beglin করতেছেন and to এইটা wish you দিয়ে a very good বোঝা evening. যায় আপনার কি এনার্জি। আরে না, বাট হ্যাঁ আমার এরকম হয়েছে যে দেখেন আসেন না, আমি বলছি তো এই যে আমার ভাইয়া যে ওপেন চ্যালেঞ্জ করলেন আপনার অ্যাকাউন্টটা তো দেন।
এটা আজকে নতুন না, আমার কত মাস হইলো পারি না, আমি কত মাস হইলো দেখো কি ওপেন চ্যালেঞ্জ যে সে তো অটো পাওয়ার আছে, আছে তাই শরীরে অটো পাওয়ার আছে তাই 4টা পর্যন্ত লাইভ হবে, করেন আপনি লাইভ, আমি আসি ঘুমাইতে ঘুমাইতে। আইডি দিতেছে না কারণ জিয়াদের মধ্যে এই জিয়াদ নিকো না আরো নাই নাই এই জিয়াদে কিভাবে পছন্দ আর কি মানে নিকন না, অবশ্য ভালোই করছো। ভাই আপনারা পারেন না, কারা আসে আই ডোন্ট নো। এই 100টা লাইক পূরণ করে দেন দিয়ে আমি চলে যাই। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, এই যে আরেকজন দেখছি মানুষ নামি, হ্যাঁ 2 লাইন বেশি বোঝা মানুষজনের সাথে এই জন্য আমি ফ্রেন্ডলি খেলি না বুঝছেন। একজন আমারে ট্যাগ দিছে, আমি ফ্রেন্ডলি খেলবো না, এই আমি বললাম আজকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ শেষ ভাই। এরপর এরপর ঠিক আছে, আমারে কেউ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলাইতে পারবে না। আমার পারমিশন, আমার সাথে খেলছে একজন, উনি ভিডিও ক্লিপ নিয়ে ভিডিও সার্চে খুব ভালো কথা দিয়ে আমাকে আবার ট্যাগ দিছে, আমাকে ট্যাগ দিয়ে লেখছে যে কি জানো, মানে হারলেই যে হচ্ছে কেউ স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলে এর মানে এই না, তারপরে কি আপনি একদিন খারাপ খেলতেই পারেন তার মানে এই না অপোনেন্ট হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলে। খেলা বুঝি না তো আমি, ফ্রেন্ডলি খেলছি না। ফেসবুকে পেজে আমাকে ট্যাগ দিছে, আমি আর ফ্রেন্ডলি খেলছি না। এই আমার 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 কথা হচ্ছে আপনি ভিডিও ছাড়বেন, আপনি আমার সাথে বলেন যে আপু আপনার সাথে যে ম্যাচটা খেলছি সেই ভিডিওটা আমি ছাড়বো। আমি আমি কি বলি আগে শুনবেন। উইদাউট মাই পারমিশন আপনি সুন্দর করে পোস্ট করছেন, আবার সুন্দর করে ট্যাগ দিচ্ছেন আমার সাথে। সরি ভাই, ফ্রেন্ডলি খেলতাম না। আমার ফ্রেন্ডলি না খেললে পেটের ভাত হজম হবে না এরকম কোনো কিছু না, আমি শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই খেলি। আর আপনারা যদি এরকম করেন, খেললে তো বোঝা যায়, খেললে বোঝা যায় স্মার্ট অ্যাসিস্ট কিনা। আমি তো ফ্রেন্ডলি অন্যজনের সাথেও হারছি ভাই, তখন তো বলি না, বলি কি যেন নোবরা গেমিং নাকি উনি। কন্টেন্ট বানানো লাগবে আর কি করতে পারে।
এসব কই থেকে আসে বোকারা? আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে, যে ট্যাগ দিছে মনে হয় কিছু পাইছে। সেটা ব্যাপার না, চেক করে বলো। কি চেক করে বলবো? বললামই তো, নুবরা গেমিং। না, কাল লাইভে আসবেন? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আসবো। কোনো ফ্রেন্ডলি খেলবো না কালকে থেকে, লাইভ ডিভিশন ডিভিশন ডিভিশন। অন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা যেরকম লাইভে ডিভিশন দেয়, ফ্রেন্ডলি খেলে না, ওরাই বেস্ট, ওরাই ভালো। আমি সবার কথা ভাবতে যাই, অন্যরা তো আমার কথা ভাবে না ভাই। পারমিশন ছাড়া তুমি ভিডিও ছাড়ছো, তুমি আবার লেখছো, স্মার্ট অ্যাসিস্ট তুমি ইউজ করলে তোমার এবার বলা যাবে না, তোমার খেলা দেখলে তো বোঝা যায়। আমি মানলাম আপনি তখন ইউজ করেননি, আমি তো বলিনি, আমি বলছি কেউ স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলবেন না, তারপরে পরে বলেই দিছি যে যার যেটা ইচ্ছা। দাঁড়ান, অ্যাকাউন্ট জাগাচ্ছে, ওয়েট। কি রে? দেখায় না কেন? ওকে, আচ্ছা। আমি পেজে ঢুকলাম এখন। কালকে, ওকে। না দরকার নাই, কি হয়েছে? দরকার নাই, দরকার নাই। আরে বাদ দেন, আই কাউরে ইয়া দিয়ে রিপোর্ট টিপোর্ট দেওয়া লাগবে না। আর ফ্রেন্ডলি খেলেন, আসেন আসেন। কোনো দরকার আছে কারো ক্ষতি করার? ওনার মনে হয়েছে আমি বলছি, ঠিক আছে বাদ, দরকার নাই, বাদ দেন, তেরা নাই। আসেন ফ্রেন্ডলি খেলি। অন্য মানুষের জন্য আপনার শাস্তি গ্রহণ করার কোনো দরকার নাই। যার যা মর্জি, স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলুক না খেলুক। আর যার সাথে খেলতে যা বার হয়ে গেছে ভাই, তার সাথে বেআইনি হয়েছে। আম সরি। ও মাই গুডনেস, হাউ হ্যাকার! দিয়েন দিয়েন, জিয়াদ ভাই আছে। আরে না, রিপোর্ট দিতে হইব না, কোনো দরকার নেই। কালকের ওটা, কালকে লাইভ আসছিলাম না, কালকের ম্যাচ, কালকে ফ্রেন্ডলি খেলছিলাম। ও উনি কালকে ছাড়ছে। হ্যাঁ বিয়ে করছি, দুইটা, তিনটা, হ্যাঁ তিনটা বাচ্চা আছে। কার আঙ্গুল? মনে আছে একবার এসএস দিছিলে সেম এই কাহিনী। ও উনি তো বাজে কমেন্ট করছিল। উনি ইনি বাজে কমেন্ট করেনি, বলছে যে ঠিক আছে। আমি ভাবছি আজকেরই একটু আগের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। এ নিকন ডিলিট করলে কি সেদিন? উনি তো ভালো কথা জিজ্ঞেস করছে, বিয়ে So করছি কিনা। welcome one and all ইস, to a তোমরা, picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase আপনার game. অপোনেন্টের The passionate আঙ্গুল। crowd demand. ও আচ্ছা, কোর্ট বসে রুমে ঢোকার পর ফেরত দিয়ে দিব, আপু বসে কোথায়? রাজশাহীতে ভাইয়া। Here's Jim Beckley. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. এই মিয়া, তুমি বল নিলে কিসের জন্য? Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The চলো tone for চলো this চলো, game অ্যাটাক is well and truly অ্যাটাক বিল্ড set. করতে হবে।
just joined. बिल You का have ऐसी की just missed the तैसी। kickoff. আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন, Ronaldinho. লামিন ইয়ামাল হাঁটু ঢাকতে যে এরকম কিসের জন্য করলো? Just eases him off the ball. Bayer Leverkusen have reclaimed it. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I'm a huge fan of Bukayo Saka. Someone always praised for his versatility, সাকা his নিয়ে অত দৌড়ালে attitude, হয় রে and ভাই। his cleverness around the pitch. He has the potential to excel in all positions across that front line. But I'd personally like to see him as part of a front three. I think he operates best in that area. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Ter Stegen breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. খেলছি তো ফ্রেন্ডলি, অন্যজনের দোষের জন্য বা অন্যজনের রাগ আপনাদের উপরে ঝেড়ে আমার কি লাভ আছে? Just a little bit too strong. He's picked his way এই through. সাকা দিয়ে গোল দিবে, সাকা সাকা সাকা, ও মাই গুডনেস। Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Saka, can he get it through? Can he get onto this? প্রত্যেক পাড়ার ঘুঘু কি ধান খায় রে বোকা? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm not But sure আমার the player shot তো was ধান ever খাচ্ছে। on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. প্রত্যেকবার সাকা দিয়ে গোল। And they've got a throw. ওয়াইসি এসএমএস ডিলিট করলে কে জিয়াত? ওই তো এমন কিছু বলে না। It's going to be another throw. ডাবল টাচ Now, নেবে, has he got I the know. beating of his marker here? Dembele, very much a man of this moment. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. And it's been played through. Oh, super ball. Dembele. And here's Dembele. He's had a shot! Best with a beautifully timed run. Well, in the end, nothing might have come of it, There but will be nothing 1 wrong minute with at the a running time. involved. Something the defence need to wake up to, I think. And the whistle goes for half-time. আপনি স্ট্রেস নেবেন না, খেলা শুধু এনজয় করবেন, খারাপদের ব্লক করে ব্যাচ। জুইন খাতুন, থ্যাংক ইউ ভালো কথা বলছেন। স্ট্রেস আসলে শুধু খেলা না, বুঝছেন, আমি একটুতেই হাইপার হওয়ার মানুষ, এরকমই যে একটুতেই অনেক স্ট্রেস চলে আসে, অটো নিতে চাই না তাও হয়ে যায়। ফুল থাকি, ফুল থাকতে থাকতে আমাকে ফুল বানায় যায় আমার। তুমি কি রিয়েল লাইফ কখনো ফুটবল খেলছো? মিস্টেরিয়াস। So off we go again. Tokyo Verdy really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he cuts out the supply. Tokyo Verdy do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Beckenbauer, a man never lacking in drive or determination. Threads one in, and it's made its way to him. Cafu. Oh, that's well done, really robust. Cafu got a long way forward to join the attack. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Adriano.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Rijkaard কি ফাউল has করলাম? got himself a free kick. গুড মর্নিং। সে আর প্রপোজ করলে আর কি করার? Saka has found the net here, of course. Oh, some astute defending there. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Varane spots it and intercepts. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. সবচেয়ে বড় ব্যাপার অপোনেন্টের ডিফেন্স তখনই ইজি হয় যখন ওই আমারে প্রেডিক্ট করতে পারবে যে আমি কোথায় পাস দিব, কোথায় কি করব। এই জিনিসটা বুঝতে পারলেই ঝামেলা। Pops him off it and wins back the ball. বাই জাইন ভাই। By Leverkusen with the corner. There first. Towering header! Crossbar comes to the rescue. No messing about, just bludgeoned away. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. This is Owen. Tokyo Verdy really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Time and again they are repelled. Added time. By a Lever... That's that, the end. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to উনি show for নিজেকে all that. Fellow attendees যা মনে করা করুক গা, মাস্টার মাইন্ড অপোনেন্ট। প্রো মাস্টার মাইন্ড না প্রো। যাই হোক, বাদ দেন ওই কথা, বাদ দেন। যার ভাল লাগছে দিছে গা। কথা হচ্ছে আমার, আমি পাগল তো, ওই জন্য আমার পাগল ভাবে যে যা বলবো তাই। আর পাবলিকের সামনে ছাড়ছে, নিজেকে তো শো আপ করতে হবে, এটা একটা প্রথমত রিজন। দ্বিতীয়ত ভিডিওটা ছাড়বে, আমার কাছে পারমিশন নেয়নি, এই ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগছে। আমি তো নর্মালি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছি, এখন আমি মনে করেন বড় একটা ইউটিউবারের সাথে খেললাম, খেলার পর আমি তার পারমিশন ছাড়া, আমি বড় ইউটিউবার এটা আমি বলছি না, তার কিন্তু ফলোয়ার্স আমার থেকে বেশি। ব্যাপারগুলো হচ্ছে ফালতু দেখে ভিউ দিয়ে আসলাম, এই জন্য তো নিষেধ করলাম। কিসের জন্য ভিউ দিতে যাবেন আপনি? হুদাই ভিউ নাই বেশি দেখলাম, এরে খেলেও আবার কয় না, লানত পড়বে। গুড গেম ফ্র্যাঙ্কি, ওয়েল প্লেড ব্রো। কোনো আইডি দেওয়া লাগবে না, বাট ট্রিল লাস্ট ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, লাস্ট 2 আওয়ার্স হয়ে গেছে, 1.5 ঘন্টা থাকার কথা যেখানে। ঘুম দিতে হইব মিয়া। জিয়া তুমি কিসের জন্য আর ভিউ দিবা বলো তো? আচ্ছা, যিনি ওই যে শান ভাই আছেন, কথা হচ্ছে ওই যে, ও ভাই প্রো, হ্যাঁ প্রো 911 কাম, আরে কিছু থাকে।
আরো কিছুক্ষণ বলেন। বলছি যে ওই যে প্রো, উনি প্রো কোথায় গেল? প্রো আপনাকে আইডি দিল? ওপেন চ্যালেঞ্জেস মানে গরিব মানুষ, একটা দুইটা ভিউ না হলে হয়। ওপরে রোলায় গিয়ে এই দেয়নি, ঘুমাই গেছে মনে হয়। চারটা পর্যন্ত লাইভ হলে আপনার নাক ডাকা সাউন্ড শোনা যাবে। আপনার না, আমার, আপনার নাক ডাকা, আপনার না মানে हमारे नसीब में बस देखना है खेलना नहीं। হাই আনাস মনি, মানে আপনার কথা শোনা যাবে না। আপনার তাই মনে হলো? বাট আপনার আপনার কথা আমার রাখার দরকার নেই ভাই, আমি প্রমাণ করতেও চাই না। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? I'm not good at হিন্দি ব্রো, অত ভালো হিন্দি টিন্দি বলতে পারি না। এন্ডিং ম্যাচ, বাট নেক্সট টাইম এমন করলে ওর ভিডিওটা দিও। তোর টাইম নেই, গন্তিত ধরছি না ওগুলা, নামই তো নুবরা। মজা করলাম, জাস্ট আ জোক, ওকে। আল্লাহ, রাত হয়েছে শামীম আহমেদ, সিরিয়াসলি আমি তো, আরে মেয়ে আমি ভাবলাম সকাল। ছি, আমি 5টার দিকে ট্রেন গো। তোমার ঘুমানো লাগবে না, তুমি লাইভ দেখো, দেখে একটু পর রিলস দেখো, রিলস দেখতে দেখতে ফোনের চার্জ শেষ হয়ে যাবে, তারপরে রওনা দিয়ে দিও। তোমাকে এফবিতে মেনশন দিলে তো তোমার আইডিতে আসবে, আসে নাই যে, আসবে না। আমি যদি কোলাবে ওখানে একটা অপশন থাকে, আমি যদি অ্যাকসেপ্ট না করি উনার ওইটা তুমি দেখতে পারবা না। এত রাতে আপনাকে লাইভে দেখছি, ভালো না হয় কিভাবে? হাম কি হাম দিতে দিতে তো শেষ হয়ে যাইতেছে। হ্যাঁ, খুব কষ্ট। আরে মিয়া, ম্যাচ পড়বে না কোন, আমি বুঝে গেছে এই টিমের সাথে খেলা যাবে না। বুঝতে পারছি, আমার ফিনিশ, ম্যাচ শেষ, লাস্ট ম্যাচ ছিল। ম্যাচ পড়ুক আর না পড়ুক এটা তো আমার ব্যাপার না, না ঘুমাইলে বিরক্ত লাগবে। ঘুম দাও, মজা করছি আমি। আর 15 পর্যন্ত গল্প করে চলে যাবো। আপু আর কি এত সময় আছে যে হেটার্সদের নিয়ে পড়ে থাকবে? আরে শোনেন, ফার্স্ট টাইম ঢুকলাম তাও পারলাম না। ও আপনি আসছেন? এটা আপনি নুসু বিগ ফ্যান? ইজ ইট ইউ ম্যান? কয় লাখ টাকা দিয়ে আইডি বানাইছেন নাকি? নেক্সট কোন ম্যানেজার প্যাক আসবে? কোন ম্যানেজার প্যাক আসবে আই ডোন্ট নো, বাট আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি, ও আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। চিনা জানা মানুষ, দুইটা কথা বলে শান্তি। হেল্প মি টু গেট ক্লিয়ার। ওহ, ক্যান এনিওয়ান ফ্রি টু প্লে অফ ম্যাচ? দেখি একটু হাসেন তো সুন্দর করে। হি 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 হি। কিডনি বিক্রি করছে মেবি, ড্যামেজ কিডনি। নসু তোমার কি ম্যানেজার প্যাক? ওইটা শুধুমাত্র আমার জন্য আসবে, নট ফর এভরিওয়ান ম্যান। Well, what a sight this is. ঘুমান, A beautiful evening. ঘুমাই যান And the লাইনে promise of a পরে match that কানে will কালি really get the juices পিটার flowing. চুরি।
I'm কমেন্টারি Peter Drury, শুনবেন and জানতাম this না is নুরি Jim না Beglin. খাইলে Hi রাত 2টা Peter, পর্যন্ত it's জাগা great যায় to be here. র্যাঙ্ক দেখি আপনার বিগ Colour ফ্যানের and র্যাঙ্ক passion চ্যানেলে just তো oozing দেখলেন না from the ওইটা stands here. These fans love বিগ their ফ্যানের football, ভালোই র্যাঙ্ক and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, can I bring Ousmane Dembele to your attention? Bullet! And he was there to get a চোখের vital পানি touch. মুখ Yeah, he was কি well আর placed বলবো to deal with that. আপনি এক্সিলেন্ট দিয়ে খেলেন না না Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Great leap! একটা গান দাও গান শুনি Oh, he's given গান them দাও গান plenty, শুনি but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. খাসারা দাও খাসারা Platini সাপি নাকি face to face with his great rival. Messi. কে ভাই Shot, surely সাপি না denied by an instinctive save. কিন্তু ওটা তো সাপেরই He's ভয়েস offering a right তাহলে smile কার there. বাঁধন Corner number 2 then. সাপির তো কপি Good fly. হাই Picked out by এই মাত্র সাবস্ক্রাইব করলাম ভালো লাগলো Really anticipated কোকো that বয় well, গেমিং didn't he? থ্যাংক ইউ So third corner of the game. সাপের ডুপ্লিকেট তো He leaps for it. ভাই রে ভাই অ্যাটাক কাহারে কয় Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Picked that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Tokyo Verdy are already chasing the game. এত They didn't লুসু envisage পাস that. দেওয়ার মানে কি This is ব্রো Dembele. Now there's a fine ball. And Messi! কতই সেভ দেওয়া যাবে Oh, that was a brilliant save. That's very, আপনার very good. পায়ের You can't পাশে ask for ওইটা much কি more than that. সাপ নাকি আবার So না the fourth স্নেক corner স্নেক of the game. And that's not going Let's to trouble play. anybody. এন্ড বাজি উইথ ইউ ভাই আমি বেট খেলি না আপনি যে বেটে যে খেলেন ভাইয়া Tokyo Verdy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And here's Messi. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Look at the space here. Oh, he had to make that, and he did make it. Platini plays the game a step ahead of almost anyone. Tries one from... ও রে বারে লাগছে বৃহস্পতিবার একটু ওয়েট করেন আসতে পারে আর্জেন্টিনার ব্যাগ Played towards the other side. Now that's well seen too. Quality ball. ও He read that really কেমনে well. মাল দিনি রে Borussia বাপ রে Dortmund really look like a চুমুকের team মতন বল that's set up আটকেছে to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly... Terrific effort! It's a goal! আপনারা হাতে মাখবি Lead, না and they're firmly in control. যতদিন আমি নসুর লাইভ Watched it all ম্যাচ the দেখি way, ততদিন আমি and the নসুর finish গোল was করছি unearned. কুপনে He did so well there attacking the ball. আরে the না way he did. আমার ফর্ম He got a খারাপ strong forehand ফর্ম না behind আমি it. খেলতে পারি না মেনলি Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Pirlo.
Oh, shooting chance! Pullet finds himself offside. And it's Hullet. Now it's Dembele. Now it's Platini. That was good pressure, just hounded him off it. And that's gone loose. Pretty robust defending. And the referee has signalled But- for half-time. Don't What do you think we're up to কষ্ট after করে 45 শার্টটা minutes? লাইক করো। I think things have worked out pretty well. so কষ্ট far, পেলাম Peter. কষ্ট পেলাম বারে লাগছে Broke একবারে both বারে defenses. লাগছে I think বেশি the গোল manager খাওয়া has যাবে to না make this change at this stage. সম্মানজনিত হাঁটতে হবে That is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution on the field. Number 21, Dembele. So let's get the ball rolling. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Number 8, Paris. Substitution. Gerrard. Tokyo Verdy do appear to have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Nicely aimed pass. Well timed, excellent interception. Threads one in. Roberto Carlos. Oh, red, nice interception. Duke. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. He's found a way through. Harness! পিটার চেগেরে কি সেভ দিল Of course, in a position to go to the bench should the need arise. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Mateus, and it's Owen. Cruyff. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Gerrard. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Pirlo, good driving run. It's Pirlo! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. They're up to 5 corners now. আইসো স্পিডে চিপ চিপেস্ট Spread to the right. And he's managed to get free. Oh, good effort! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And now they can spring out of defence. And no, he's seen through all of that. Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. No way through there. And the pass is intercepted. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Cute ball now, how can he reach it? Well, that's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Tokyo Verdy clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now he's got space here. He has a look up. And that is expertly dealt with. Gerrard. Can he spark a counter here? And time is up.
হাই হাই Performance এখন of হইতে হবে এই ফুটবলে perspiration, কোন work প্লেসটা rate, ভালো grit, চলতেছে and আর those are ওইটার very বেস্ট good ম্যানেজার qualities কোনটা। that might have got them something লম্বল on কাউন্টার another বেস্ট day. চলছে প্লে স্টাইল, Sadly, আর not হচ্ছে today. ম্যানেজার And now বেস্ট I'd just আপাতত like to To ফ্রান্সেরটা reintroduce চলছে, summarise my what we've ক্যাপেলও seen colleagues ভালো, today in then, আর Jim. training now. আবার There was হচ্ছে a যে distinct ফ্রাঙ্ক lack বেকার of ব্যাকেন clarity বারো or ভালো। commitment in everything the না players লাইভ শেষ, were trying to কেমন do. এত সময় গেল, Looking আসছিলাম pretty পিসি lethargic, শাটডাউন দিতে, and they were ruthlessly বুঝতে exploited হবে and তাই deserved না? to be. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening অপোনেন্ট to প্রো you. প্রো প্রো। আচ্ছা যাই হোক, গুড আপো। হ্যাঁ আচ্ছা, অনেক বাচ্চে ঘুম দিই থাকেন সবাই, তাইলে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন, কালকে আসবনি। হ্যাকার ভাইয়ের লগে কথা নাই। হ্যাঁ চলে যাও, ভালো খেলছেন আপনি, আপনি অনেক ভালো খেলেন, আপনার ইয়ে দেখলে বোঝা যায়। সবাই ওরে চান্স দিয়েছে ইচ্ছা করে, আপনি চাইলে কে জিতবে? আমরা সবাই জানি ওরে চান্স দিতে। আচ্ছা, সকাল 5টায় ট্রেন, হ্যাঁ ঘুমান, উঠতে পারবেন, প্যারা নাই। আচ্ছা আমার 10K হইতে কয়দিন লাগবে বলেন? আপনারা 10K কবে করে দেবেন? তাইলে তো একটা গিভওয়ে দিতে পারি। আপনারা 10K ফিল আপ করছেন না। লাস্ট রিবার হিলো বদ্দা নসু দেখে দিবে ভাই। আপনার এখনো ঘুমান নাই কেন? এই ফুটবলের প্যারা, খেলছিলাম ডিসেম্বর, তাই তো দেখছি মেবি 4 মান্থ লাগবে। কেউ যদি এই ফুটবল 27-এর মধ্যে মানে যদি সবাই মিলে হয়ে যেত তাহলে ভালো হইতো। আপডেটের পর প্যাক ট্যাক আসবে, কয়েন টয়েন লাগবে, গিভওয়ে তখন দিতাম। তাইলে একটু আগে আসলে মনে হয় ফ্রেন্ডলি খেলতে পারতাম, ট্রাই করলে হয়তো বা পারতেন। আপনি কি আসেন এখন? না চলে যাবো চলে যাবো, কথা বলছি 2 মিনিট। আচ্ছা 25 পর্যন্ত আছি, দিয়ে আপনি শাটডাউন দেন, আপনি পিসি শাটডাউন দিতে আসছেন, শাটডাউন দেন এখন। এই ফুটবল অনেক লাকি তো, টু হ্যাভ সামওয়ান অ্যাজ ফুটবল অনেক লাকি টু। আপনি কি কিছু বোঝাতে যাচ্ছেন? আমাদের জন্য স্পেশাল গিফট প্লিজ। সবার জন্য তো পসিবল না। দিব গিভওয়ে, কেমনে যে ঢুকলাম নিজেই বুঝি নাই। পপ কোড ও রে, কালকে স্ট্রিম হবে ইনশাল্লাহ, হবে। হাই ফারদিন ফ্রাঙ্ক রাইকার ট্রেনিং প্লিজ। আপন চৌধুরী মেয়েটারই গেম খেলেন একদিন, আনইনস্টল করে দিছি তো। আর এটা বাজে, অনেক বাজে, ঘুমাইতে হবে। আপনার লাইভ দেখলে আমার বন্ধুরা আমাকে পাগল বলে। দেখেন না তাহলে, হাসিটা পাইছেন কইতে? আমার হাসি অনেক বিচ্ছিরি, আই নো। 10K হইলে জিয়া তোমার পাওনা টাকা দিয়ে দিবে, জীবনেও দিবে না, জীবনেও না। ওই জিয়া, ইম্পসিবল। Nusu big fan, congratulations for what? Nico agree. আচ্ছা জিয়াদ তারে দিও, আমি গিভওয়ে দিব নে। স্পন্সর বাই জিয়াদ। আমার হাসি অনেক বিদঘুটে, আই নো, বুঝছেন আপু কুমার। প্রীতম দত্ত, হ্যাঁ ঘুমাবো। হে হে, আমাকে কনগ্রাচুলেশন বলনি ম্যাচে ঢোকার জন্য? ও আচ্ছা, স্পন্সর বাই জিয়াদ ভাই। গরিব মানুষ থেকে টাকা নিতে লজ্জা নাই? না কোনো লজ্জা নাই, একটা ম্যাচ খেলার জন্য কত দিনের স্বপ্ন। ঘুম দেন, স্বপ্ন ফিল আপ হয়ে যাবে। কে বললে রে হাসি খারাপ? আপনিই তো বললেন। আজকে আইডিটা দেখে ওরে, রোহান ভাই আপনি সেরা ভাই, রসমালাইও পাই যাবা।
আরে মাত্র বললাম 2 মিনিট থাকবো, 2 মিনিট চলে গেল, আর 1 মিনিট বাকি আছে। ঘুমাই যান, নাইলে পরে আমি লাইভ দেখতে পারবো না। কেন? হাসিটা সেরা। টাডা, জুম জুম ডাডাও। ঘুম, ঘুম দিতে হইব। সবাই থাকেন, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। মোবাইল 1% চার্জ। ও নো ম্যান, ফোন চার্জে দেন। আর কেউ আমার কোনো কথায় কষ্ট টষ্ট যদি পান তাহলে সরি। আমার যদি চিনা জানা কেউ হইতো আমি বলতাম যে কষ্ট যখন পাইছেন আরো পান, কোনো সমস্যা নাই। বাট চিনা জানা না তো, মজা করে বলবো নি, ওই কথাটা অন্যরকম মিনিং হয়ে যাবে নি। আর আমি কাউরে কখনো হার্ট করে কোনো কথা বলতে চাই না। বলি, যদিও বলে ফেলি, সেটা হচ্ছে গেমে খেলতে খেলতে অনেক কথা আছে যেটা বাজে ভাবে বলে অনেকে, ঠিক আছে, বিগাল লাগে তখন একটু, তখন আউট অফ কন্ট্রোল। রোহন ভাই স্প্যাম করে। এই হাসি দিয়ে মনের অবস্থা এমন করার পরে বলে একটু আরাম করে ঘুমাই। ওহো, কি সব ফ্লাটিং কথাবার্তা না, সুতরাং বিগার কথা সেরা। আচ্ছা, আমাদের এইখানে অ্যাকসেন্টে বিগার বলতে বিরক্ত লাগা, ঠিক আছে, মানে মানে রাগ হয়ে যায় এরকম একটা, বা খারাপ লাগে এরকম বলা উচিত না, এরকম মিনিং। আজকে জানলে তাহলে দেখবা না নেশো। আরে না, আইডি দেখবো না এখন আমি। আপনারা দেখতে গেলে এখানে কমেন্টের বন্যা, কোথা থেকে কি আসবে আই ডোন্ট নো, সবাই নাম দিতে শুরু করে দেবে। ব্রাহ্মণিয়া, আমাদের এইদিকেও সেম। ও আচ্ছা, আমাদের এইদিকে আপনাদেরকে কি বলে? হুইঙ্গা। আমাদের এখানে আপনাদেরকে বলে হুইঙ্গা। হুইঙ্গা মিন্স কি করব, জাস্ট বলতেন। আইডি বিক্রি করে দেন, আমি দেখবো না, বলে দিলাম। আচ্ছা, আসলে কি আপনি বাচ্চার 3 বাচ্চার মা? আল্লাহ, বিশ্বাসই করলো না। যখন বললাম ক্লাস 3 পড়ি, এগুলো বিশ্বাস করে না। আরে নিগন চিল। আরে চিল। মেজ কি মেজবান খাওয়া ভাই। ওকে। ঘুমাই, আমাদের কোনো বিগার নেই। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, বলছি, আচ্ছা যেহেতু আসি 2 মিনিট কথা বলি। কে আর টাইম আউট খাইলো? আসির টাইম আউট কেন দিলা? আরে আচ্ছা, আপনারা সবাই মিলে একটা মানুষের পচান, এই কেমন? হ্যাঁ, আপনি আবার এআই না তো, এত ভালো কথা বলেন কিভাবে? আই হায়, কি সব পামবাজ রে। 1% চার্জ অনেকক্ষণ চলে। ওয়েট, আমি একটা কাজ করে নিই, ওয়েট করেন। টাইম আউট দিও না কাউরে, নিকন বা জিয়াদ, কেউ কাউরে টাইম আউট দিও না।
সিলেটি ভাষা ফুরি মিন্স মাইয়া, ফুরি মিন্স মাইয়া না। দেখছি ভিডিওটি আইওএসে স্ট্রিম করে এক্সপিরিয়েন্স কেমন? ভালো, খারাপ না। ঘুমাই গেছে? না, ঘুমাইনি। আরে ঘুমাইনি। একটা কেন, আপনি যতক্ষণ কাজ করবেন তত কাজ করবেন, আমরা অপেক্ষাই করছি স্পেশালি। আসবো নাকি কিরে? একটা নাইয়ান দেখি আসছে আমার মতো। আরে আই হাই, লাইভেই ঘুমাই গেছে। আরে না, হাসির ওপর ক্রাশ। হাসবই না, ঠিক আছে? কই গেলেন? কই মাছ খুঁজতে? তুমি কোন সময় ঘুমাও? এই যে এখন লাইভ শেষ করেই ঘুমাবো, টুপ করে শুবো আর ঘুমাই যাবো। আর ঘুম আসতে বেশি সময় লাগে না, ঘুমাই যায়। কাঁদেন? আমি কান্না করলে সাউন্ড হয় না। আপু লাইভ শেষ করে ডিনার করবেন? খাইছি তো, লাইভ করতে করতে খাইছি। পিওটিডের কার্ডগুলো কেমন এবার? ভালো কাটছে, খারাপও না। ঘুমাবেন না, রিলস দেখেন? না না, রিলস দেখবো না। রিলস দেখলে তো ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে। দয়া করে আপনি হাসবেন না, আপনার হাসি নিতে পারে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আর হাসবো না। কেউ জিজ্ঞেস করেন না আপু মন খারাপ কিসের জন্য। হ্যাঁ, আজকে এত কয়েন দিল কেন? আজকে 310 কয়েন দিল কারণ এই 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 তারিখে 21 তারিখে আপনার হচ্ছে কোনামি স্টার্ট হয়েছিল। দ্যাটস ওয়াই 31টা মনে হয় ইয়ে যাচ্ছে সেই উপলক্ষে। জেরার্ডের ট্রেনিংটা দিবেন? না, যদি না দিই কি হবে? কোন জেরার্ড লাগবে? সু জায়গা আজকে অনেক ওকে টাটা। ওয়েট হোয়াট? আপনি কান্না করছেন মানে কি জন্য? আমার তো টেনশন আছে। ও মাই গুডনেস, আমি কান্না কখন করছি বললাম? আমি বললাম আমি কান্না করলে সাউন্ড করি না, মানে সাউন্ড করে কান্নি না, কান্না করি না। এই যে হাউ মাউ করে কাঁদে মানুষ। কোনামির হ্যাপি বার্থডে। আজকে ঘুমাইলে স্বপ্নে 1 vs 1 হবে। কোনামি স্টার্ট হয়েছিল, হ্যাঁ। ও সুনি কইলেন? কইলাম যাক, আমার জন্য ভালো হয়েছে। নেক্সট বক্সে 5টা স্পিন মারতে পারবো। প্রতি 21 তারিখ যদি দিত, কোনামি রাস্তায় ভিক্ষা করা লাগতো, ঠিক আছে? আর বলেন কোন কোন জেরার্ডের হচ্ছে ট্রেনিং লাগবে? লিওন? আমি ঘুমাইনি, হ্যাঁ একটা জিনিস দেখছি, একটু আমি কমেন্ট পড়তে পারছি না। আপনি জেরার্ডের ট্রেনিংটা দিবেন ওইটাই নিবে, আবার কোন জেরার্ড কি আপনি দিবেন সেটাই বেশি। ও মাই গুডনেস, হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্লার্টিং না? আপু এখনো আছেন? ভাবছি চলে গেছেন, খুব কষ্ট। আমি যাইনি। নতুনটা? আচ্ছা, নতুনটা দেখছি। আমি জাস্ট একটা জিনিস, একটা অ্যাকাউন্ট দেখছি, হ্যাঁ। এক ঘন্টা কিন্তু কিনতে ঘুমান, কোন প্যাকটা নিলে বেস্ট হবে? যাই হোক, আমি এসএমএসটা দুইটাই দিব। এটা ডিফেন্সের জন্য, এটা আগেরটা, ঠিক আছে? দেখাইছিলাম কিন্তু। 8739 510, ওকে। এটা একটা অলিভার কান না পিটার স্মাইকেল? পিটার চেক কে ভালো? অবশ্যই পিটার চেক। আর এটা অ্যাটাকিং এর জন্য। সরি, ওয়েট। নিকন আফু ভাগেন জলদি, আমাদের ঘুমাতে হবে।
আচ্ছা আচ্ছা ঘুম দিচ্ছি 48106102 ওকে আপনার স্মাইল ক্যারেক্টার দেখাইছে লাল সালাম নিশ্চয়ই ইউটিউবারকে খুঁজছেন যে পারমিশন ছাড়া ভিডিও দিছে আমার মেনশন দিছে না 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 আমি ইউটিউবে একটা কাজ দেখছিলাম ওই ইউটিউবার তো উনি তো আমাকে ইউটিউবে মেনশন দেয়নি উনি ফেসবুকে দিছে আরে অত সময় আছে খুঁজার আমি অন্য কাজ আমি আমার চ্যানেলের জন্য দেখছিলাম মেবি থার্সডে ট্রেজার লিংক আসবে ইপিক নিউ লেজেন্ড কয়েকটা অ্যাড ওকে যাই হোক সবাই ভালো থাকেন মনে করে গ্রুপে দিবা আচ্ছা তুমি আগে এসএমএস দাও তুমি আগে এসএমএস দিবা তারপরে তোমাকে আমি আইডি দিব কিনা ভাববো তুমি এসএমএস না দিলে দিব না কোন প্যাক প্যাক ওকে সবাই ঘুম দেন অনেক বাজে আল্লাহ হাফেজ